Um, Hello guys, hi, welcome to stream. Njan streaming, and yes, officially the last weekend of this current year has started. എനിക്ക് ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ പേച്ചൊക്കെ കിട്ടി. And yes, yeah, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. Anyways, let's start the stream, I guess. Control ഉണ്ടല്ലോ. Fuck, മറ്റേത് മതിയായിരുന്നു. Actually, yeah, I have time. I have a lot of time. Episodes എനിക്ക് ആക്ച്വലി ടൈം ഉണ്ട്, 7 ദിവസം മതി. ഒരു പെട്ടി കിട്ടും, നൈസ്. have a lot of time. Whether Lisa or Miss Chen is the bigger stirrer. Filter faux pas. Have you ever heard of a website called Do You? If you haven't, it's the largest live streaming service in China. A bit like Twitch, but with more than 163 million monthly users, over 20 million more than Twitch. All this was fertile ground for a streamer known as Your Highness Qiao Bilio, who had more than 100,000 followers on Do You. There, Your Highness presented herself as a glamorous young woman worshipped by a loyal audience who gave her more than $14,500 during the height of her popularity. It was all going well until, you guessed it, the facade came crashing down. Qiao's popularity ground to a halt when, during a live stream in 2019, there was a fatal glitch. The filter that Qiao Bilyu had been using since her very first stream was removed, and the young star was exposed as a middle-aged woman. Apparently, the seasoned streamer didn't notice until viewers began to drop like flies from her VIP access room. While it was incredibly embarrassing for Qiao, there are over 425 million live streamers in China, and the use of face filters is pretty common. Who knows which well-loved streamer will be accidentally exposed next. Flaunting felon. To anyone following his account, it looked like Ramon Abbas had it all. Abbas used Instagram to flaunt his billionaire lifestyle through posts of him drinking wine in luxury jacuzzis, preparing to board a private jet, and surrounded by Gucci bags. Going by the name Hush Puppy, Abbas was the influencer to end all influencers, a walking symbol of wealth. The only question was, where had all that wealth come from? Abbas had started out as a second-hand clothes trader based in Lagos, Nigeria. After that, the details became sketchy. Surely something huge must have happened in the years between Abbas's days in retail and his re-emergence as an online rich boy in 2012. What could it have been? By 2020, Abbas's increasingly ostentatious posts had amassed him an impressive 2.4 million followers, and the FBI were now curious as to where the money was coming from. And what they found was shocking. Abbas's wealth had come from an international $460 million cyber scam. He'd created fake websites for well-regarded companies in a bid to steal people's credit card information. Then, Abbas laundered the stolen money through property investments and used it to fund the billionaire lifestyle he flaunted online. As more and more people caught on to the idea Abbas was a billionaire, the scam only became easier. And when the FBI raided his apartment in 2020, they not only found almost $40 million in cash, but the email addresses of over 2 million victims. Needless to say, Abbas wasn't just embarrassed, he was looking at some serious jail time. Talk about turning Instagram into a full-blown Insta scam. Fake flights. When 27-year-old influencer Ocean L. Hamer caught a flight from Dubai to Monaco, it was a great opportunity to get a snap for the brand. Going for a luxury image, Ocean's account is filled with pics of her on yachts and drinking champagne. With business-class tickets from Dubai to Monaco costing almost $3,000, Ocean's followers were impressed when she posted a pic of her settling down into a first-class seat. I mean, what kind of an influencer would be seen flying economy class with those normal people? Well, as it turns out, Ocean herself.
That's right, having posted herself in business class, the influencer made her way to the back of the plane and took her seat in economy. As the picture began to circulate, Ocean turned comments off under the original post, then posted again claiming she had taken multiple flights that day, one of which was in economy. While embarrassing, Ocean may have had the last laugh. A couple of days later, she posted a picture sat with champagne in business class with a caption assuring her followers that this time it was legit. It's not as though Ocean is the only phony flyer out there either. Influencers such as Azra Njan, her sister Aisha Njan, and Kennedy Simone have all posted photos of themselves flying in private jets, which looked suspiciously similar. And that's because they are. What these influencers had been presenting as a private jet is actually a set in LA. A real private jet would cost up to $500 million. But the set is $61 an hour. It's pretty surreal to think the luxury lifestyles you see online could be faked so blatantly. But I bet all influencers would be like that. Tall, teamy tails. Picture this. A brand new, game-changing medicine will be announced tomorrow. Scientists claim it'll make you lose weight, fight cancer, clear clogged arteries, decrease migraines, and even prevent colds and flus. Sounds too good to be true, right? Well, what if promotional posts from Cardi B, Brittany Renner, and Jordan Sparks supported those claims? Would you believe them then? Even if you wouldn't, a lot of their avid followers probably would. So if I revealed that none of those claims were true, they'd feel duped, right? Well, it's time to come clean. Those outlandish health claims weren't made about a new medicine, but a detox tea made by a company known as Teamy Blends. And you guessed it, Cardi B and Brittany Renner were paid to promote their claims. But no tea known to science can cure cancer or clear your arteries. To claim any differently isn't just a mistake, it's a criminal offense. Literally. So in 2020, Teamy Blends was fined a whopping $15.2 million by the Federal Trade Commission for making deceptive health claims. The truth-free tea makers could only pay one of those millions because after that, they were fresh out of money. So if Teamy Blends have no health benefits, what impact do they have? Well, rather than unclog arteries, some report that Teamy's teas unclog the bowels instead. Yet users report that a nasty bout of diarrhea is all they've gotten from Teamy Blends products. Ooh, that sounds nasty. Best to steer clear, if you want my advice. Steve will do anything for cash. Did you know cryptocurrencies have their own casinos too? They're called crypto casinos, and unlike real casinos, they're illegal. Well, kind of. They're technically neither illegal nor legal, operating out of an unregulated gray area. That means sometimes crypto casinos can be used as a front for nefarious get-rich-quick schemes. And where there's a get-rich-quick scheme, influencers soon follow. Crypto casinos hire big influencers to promote their platforms, and then pay them a fee for every follower they get to sign up. Not only that, but these casinos can give their influencers a commission based on the odds of their fans losing. So influencers are making money by enticing their followers to gamble their money away. All this brings us to Silverdrag-N, famous YouTube prankster with over 4 million subscribers and an inexplicably lavish lifestyle. When he wasn't pranking on YouTube, though, he could also be found on a second channel, streaming his gambling habit on a crypto casino called Roobet. However, other YouTubers started to notice a man lurking in the background of some of Steve's videos. Referred to as Alfonso, it turns out this guy is a multi-millionaire who owns Roobet. If he was in partnership with Steve, which looks really bad, he could have been the source of Steve Will Do It's riches. If that was the case, Alfonso, who in his videos Steve repeatedly calls Alan, would have been making tens of millions of dollars off of Steve's followers. And we're not done yet. Alfonso's real name is Alan Tamiz. He used to be part of the online gambling scene surrounding the game Counter-Strike Global Offensive. Under another alias, Hero1738, his gambling YouTube channel was shut down when the scene was exposed as a scam in 2016, which paid YouTubers to promote their site with fake videos of them winning. After laying low for a few years, he seems to have resurfaced in 2021 with the exact same hustle. After Steve's connection to Alan was
discovered by YouTuber CoffeeZilla, Steve Will Do It took down the videos on his gambling channel related to roulette gaming, which was all of them. It's not exactly an admission of guilt, but it certainly looks like one. Boasting 321k followers, Tupi Saravia from Argentina has one of the best travel accounts on Insta. If you check out her posts, you'll see clear blue skies, white clouds, and sunny days following Tupi wherever she goes. Isn't it funny that the good weather loves influencers as much as they love the good weather? Could it be too good to be true? Cut to 2019, and controversy swirled around Tupi as the validity of her posts was suddenly called into question. Her eagle-eyed followers had noticed those blue skies and white clouds had been turning up everywhere she went. Not just any blue sky and white cloud either, but the same one every time, no matter where she went. So, was Tupi photoshopping her photos? And if they were fake, what else was? When Tupi responded, she didn't see the big deal. In fairness to her, this kind of photo editing is routine on Instagram. It's just unfortunate for Tupi that she got caught out. Admittedly, Tupi's mistakes aren't quite as severe as some other influencer scams. At worst, the photos are just misleading. Still, it makes you think, what else might she have been faking for followers? Dan in Real Life Dan. If you've seen the content posted by Dan Bilzerian, you know it depicts a life of the utmost luxury. Bilzerian is a poker player, businessman, and influencer with more than 32 million followers on Instagram. His lifestyle is a veritable smorgasbord of expensive flights, expensive hotels, expensive meals, and expensive clothes. Now, I bet you're thinking this guy must be really good at business, or poker, or both. But don't be fooled. Big Bucks Dan here is actually a trust fund baby with millions of dollars in inheritance. Yep, that self-made man image is a sham. But to be fair, that's not the only source of Bilzerian's bucks. He's also the owner of a company called Ignite, selling branded products. Ignite began 2018 reporting total assets of $15.1 million. But by the end of the second quarter, that number had drastically reduced to just $5.8 million. That means over the course of 6 months, Ignite burnt through $9 million. That's just over $1.5 million a month. And according to reports, most of it, unsurprisingly, comes from the Dan. His monthly rent of $200,000, along with all the parties, boats, and models he boasts on his Insta, were allegedly charged to the company credit card. In case you didn't know, treating company money like your own personal piggy bank is illegal. And soon claims of fraud ensnared Bilzerian. Is he guilty? Well, your guess is as good as mine. What I will say is the man who left Bilzerian that trust fund, his father Paul Bilzerian, was a notorious fraudster himself. So maybe Dan's just a chip off the old block. Which influencers should be forgiven, and who should be behind bars? So guys, I wish what I was about to say was a joke, but unfortunately I'm being serious when I say that Marvel are currently in the process of making a female Young Avengers movie. Go f yourself. Go yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob. And why we know this is going to be a female Young Avengers is because they've released a list of the current characters that are a part of this Young Avengers team, and my god, is this list terrible. So following the announcement during the Marvel's post-credit scene, where we knew that Miss Marvel was recruiting Kate Bishop to be on the Young Avengers team, Assault rifle AR. Did you think you were the only kid superhero in the world? I'm 23. Oh, I know. I've been reading up on you. What do you want? I'm putting together a team. I know what you wanted. we now also know that the Young Avengers will include characters like America Chavez, who hands down had the greatest character arc in MCU history. I come here to tell you to trust yourself. Trust your power. That's how we stop her.
A few moments later. Then we've also got characters like Riri Williams. Who? She's a trash character. All she is a tokenized version of Iron Man. She ain't even an original black character. Her whole identity is centered around her being an Iron Man wannabe. And of course it's going to include Casey Lang, because who could not like that character following Ant-Man 3? Cassie, what happened? Oh no. And there only seems to be one male hero who is a part of this team, and that's Kid Loki. So yes, the Young Avengers team, which will occupy most of the MCU moving forward, doesn't include a character like Spider-Man. So the only young MCU hero that's proven to sell tickets, that's proven to be a massive box office draw, and is 100% the most liked MCU hero right now, isn't on the Young Avengers team. So once again, Marvel has made an amazing decision when it comes to making profits. You're so dumb. You are really dumb. For real. And look, I actually am a fan of Miss Marvel, and I really like her in the Marvels movie, but the simple fact is, she isn't a big enough draw to actually sell tickets. അയ്യോ സ്നൈപ്പർ അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് അസോൾട്ട് റൈഫിൾ അല്ലേ Should she be leading an MCU team like the Young Avengers, or be the current face of the MCU? Because that is a one-way ticket to sell profit at the box office. Worst performing year financially that we've ever seen with the MCU, so I would think that their number one priority moving forward is making decisions that lead to money, making decisions that lead to box office hits. Once again, they've proven that that's the last thing on their mind, and they made another decision which is bound to hurt them financially. And on top of that, actors like Catherine Newton or Haley Steinfeld are good actors, and I really like them in other projects, but my god, did their characters in the MCU suck. So who in their right mind would actually want to follow that hero's journey? Big screen, leading the Avengers team moving forward in the MCU, it's just ridiculous, and it's a real waste of talent because, like I said, they're actually good actors, and if their characters were written well, they could have been good additions to the MCU, but unfortunately, in typical modern Disney them out with characters that are going to sell tickets, with characters that the fans actually like, which is why, in my opinion, it's just a stupid decision. So why don't they focus their attention on building a proper Avengers team and building a grown-up Avengers team around characters on the big screen, and that will actually make money for the company. Because most people that go to the cinema to watch an Avengers level movie, that go to the cinema to not a lot of people, as shows like Miss Marvel utterly bombed when it came to the ratings on Disney+, so people don't know these characters, let alone the average moviegoer who's just looking to have a fun experience at the cinema. You have to give me characters you already know, characters that are already established, so once again, it's just a dumb move to center a over and over again. Stay neutralized. That you every single movie production company would be asking themselves.
to bring money in order to fund future projects. So why aren't they asking these simple questions that will get audiences in the cinema? It just doesn't add up. It just doesn't make sense, and it isn't contributing to building a good superhero franchise. Finally, not that I think this needs much explaining, but I don't think this is going to be a bad movie because it has female heroes in it. I just think it's going to be a bad movie because the good. And also by focusing on just one member for an Avengers team, you're blocking out a bunch of characters that you enjoy from another team. So why not have a good balance and take the best female heroes, couple them with people enjoy and people care about? That would be a surefire way to succeed at the box office. And here we go. Cinema, they would have been way more successful than they are now, and getting rid of all balance altogether. It just doesn't add up. It just doesn't add up. I was joking in this video, but unfortunately I'm not. My shield to recharge. Another Disney Marvel disaster. What are your thoughts on the situation? Let me know down below in the comments. If you like the video, please hit the like button, hit the subscribe button, and I'll see you all in my next video. Practitioners. So, this is not a video I expected to be making. 2023 has truly been the year of twists and turns for the Silverdrag-N, and that looks like it isn't stopping anytime soon with today's video topic. Cracks my top 10, and maybe even cracks my top 5. It's that good. The fast-paced, beautifully animated boss rush / run and gun hybrid, and seriously took the internet by storm. For a long period of time there, it's even a prime subject for content farms to go later. If you remember my Freely video from earlier in the year, he was obsessed with making content animations. But this video in fact, we aren't even going to look at a game I legitimately never thought would see the light of day, ever since it was announced back in 2019, and quietly stayed in production for almost 4 years. That game is Enchanted Portals. Yep, this is the infamous Cuphead copy, ripoff, whatever you want to call it. It was torn to shreds by the community for very every single angle. Would have nicely filled the gap with content. Mr. The Cuphead own DLC would fill up later. I was really hoping Enchanted Portals would be a smash hit. All the naysayers wrong. We neutralized the zone. What actually ended up happening. All of a sudden, almost like a the same amount of money as Cuphead, by the way, and jumped into the world of Enchanted Portals.
catches hit my them eye. what it probably Today, that seems was like you. on a surface level. So strap in, everyone, as I take you through a look at the entire game. This is a story of controversy, poor decision-making, failed Kickstarter, and two people trying to make the best Cuphead code they could, and sadly failing miserably. This is a deep dive on Enchanted Portals. Alright, to start off, we have to go all the way back to when this thing was announced. Played by the two-person team who made the game, was officially revealed to the world on October 8th of 2019, almost 4 years ago at this point. Considering the amount of work done on this trailer, we can safely say the game had a minimum 40 minutes of development, beginning to release. The game has been in development for 5 years or 6 years, and I wouldn't be shocked. Looking back at this trailer now, you can see why I was personally so optimistic about it. Still look impressive and smooth. Sure, most of the bosses shown off look a little bare bones, but it's a Kickstarter trailer. Surely by the time the game is out, these will all be fixed up to be better. Right? Right? Since this is, well, a Kickstarter trailer, you'd probably guess correctly that there was indeed a Kickstarter page set up for Enchanted Portals. There are tons of extra details here about the game, and even some stretch goals. Were any of them met though? Nope. Not only that, they didn't even make it halfway to their goal. It was really just a bad mix of things that led to Enchanted Portals' Kickstarter failure. As I kinda said earlier, the internet had a serious hate boner for this project, and even if the stuff shown off here is kinda neat, most people probably saw no use in funding something so controversial and at this point, pretty repetitive. Why even play the game when you can just play Cuphead? Even if it turned out alright, at the end of the day, it still would have been a worse game than Cuphead most likely. So yeah, the Kickstarter flopped, and the future of Enchanted Portals was uncertain to say the least. The devs stated they were going to find alternative ways to fund the project, and that was the last we heard about it until it was announced years later that the team had been given money by Epic Games through their Epic Mega Grant Recipient Program. Apparently, the amount of money given through these grants can range from $5,000 to $250,000, so it's hard to say how much money they really got to finish the game. Finally, just this year, it was announced that Perf Games would be publishing the project and bringing it to major consoles with a physical release as well. I find it very funny that on the Perf Games site they have an article about Enchanted Portals that says, Enchanted Portals, which has been favorably compared to Cuphead, as if 95% of the attention the game had gotten wasn't it being compared unfavorably to Cuphead. That's pretty much all the build-up Enchanted Portals had from announcement to release. It was apparently shown off at some E3-like event earlier this year, but I don't remember seeing or hearing about that at all while it was going on. And just like that, after many years of troubled development, Enchanted Portals was finally released to the world. In the time between the game being announced and the game dropping, the Cuphead DLC had also come out, which just brought into question the purpose of Enchanted Portals even more, because if you wanted more Cuphead, now you had it, just go play the DLC. That DLC is insanely good, I highly recommend it. Anyway, now that you have a better understanding of the game and its rocky development timeline, it's finally time we dive headfirst into the final, released version of the game. Enchanted Portals is different from Cuphead in the way you progress throughout the game. It features no world map, and instead uses a linear world system that is accessed through a menu. Unlike Cuphead, you can't choose the order you go to bosses in. So I'll be going over this game in the linear order that it's presented in. Enough yapping, let's get into it. Enchanted Portals starts with an intro cutscene showing off the plot of the game. These two wizard kids are dicking around in their laboratory or something, and accidentally knock over a purple book that I guess is full of spells. The two come to an agreement that the only course of action in this situation is to sound off a random spell from the book, but whoops, it makes a big ass portal that sucks both the kids, their cat, and the book into it. Now Cuphead is a boss rush game first, with run and gun levels as an extra bonus. I enjoy the run and gun levels in Cuphead for how creative the level designs and enemies are, but they're still probably my least favorite part of that entire game. Enchanted Portals is like if you took those run and gun stages from Cuphead, turned them into the main content of the game, and removed any unique aspects about them. That's how the game starts off, as your player character falls out of the portal in the sky and onto the ground of the very first run and gun stage. The book also falls out and has a face now for some reason. I don't even know, don't even question it. The book, with a very surprised look on its new face, flies away into the level, and it's our job to chase after it. Since this game doesn't have any world map and follows a linear structure, this is the very first part of gameplay Enchanted Portals has to offer the player. Cuphead has kind of simple controls,
but given the difficulty level of that game, the tutorial at the beginning is a great way to make sure the player is aware of the entire moveset and how to move around certain situations. Enchanted Portal says, fuck all that nonsense, here's 2 random PNGs in the first level that don't even say what buttons do what. Good luck! There is an optional moveset sheet you can look at, but a good game should either tell the player how to play the damn game, or be simple enough that you can just figure it out on your own. Maybe you're thinking I'm being a little harsh here. Most people who are playing this game have likely played Cuphead before. They'll know what to do. Nope, that's where you're dead wrong. The main gimmick of this level, and many other levels in the game, is switching bullet types to kill certain colored enemies. Blue enemies need the blue bullets, green ones need the green bullets, and red ones need the red bullets. Pretty simple stuff in theory, but for some insane reason, these bullet types are mapped to the D-pad of all things, and require you to hit a different D-pad direction to change bullet types. Not only does the game not tell you this, not only is it nowhere near intuitive for any game to do this, but it is essentially a mandatory aspect of this first level. Almost every single enemy here is glowing in one of the 3 colors, and if you don't know how to switch, you'll be able to kill nothing but the red enemies, since the red one is the default weapon. This is such a core aspect of not only certain level gimmicks, but just the entire game. It should 100% tell you how to change bullet styles without having to look at a fucking PNG with all the controls on. This isn't an NES game, guys. We can ditch the manuals. While we're at it, let's talk about these different bullet types. The red bullet is a fireball that does medium damage at a fast fire rate. This is probably the best bullet type in the game and can deal with a majority of situations. The blue bullets have a very slow fire rate but do more damage per shot, making them good for some specific situations, but they're usually just worse to use compared to the fire. The final bullet type is the green bullets. These work the same way as the red three-way shot from Cuphead, except it has longer range, and does the least amount of damage of all 3 bullet types. On their own, all 3 of these are fun, but the game really does suffer from not having any other bullet types you can buy or unlock whatsoever. However, the main issue with the bullet types in this game is not the bullet types themselves, but changing between them. Not only is it extremely awkward taking your thumb off the joystick to press down on the D-pad, leaving you vulnerable when you try to switch weapon types, but for some reason, an unresponsive thing ever. To change bullet types, you have to be on the ground and not moving at all. Running away from something, can't change bullets. In the air, can't change bullets. Doing pretty much anything, can't change bullets. Stack this on top of the mandatory switching to kill some enemies, and you have yourself a recipe for a clunky and unfun bullet system. The rest of the moveset here isn't really much better. You have access to a shield, which is really just a less interesting version of the parry from Cuphead that has an insane cooldown on it, making it almost useless in a majority of situations. The dash from Cuphead is also in the game, but that also falls flat. In Cuphead, the dash acts as a safe optical reversal that jolts you across a predetermined amount of space so you can easily get over certain gaps or dodge boss attacks. In Enchanted Portals, the dash is almost identical, except for the fact that it keeps your momentum when using it for some reason, leading to the dash sending the player way farther than they probably wanted to go. The workaround to this is that the player character has a double jump to make certain situations easier to traverse, but that just really opens up an entirely different can of worms, being the physics. I don't even know how to exactly describe how bad they are. The jump feels like shit, the dash feels like shit, everything feels like shit. The double jump sends you too high, movement is somehow too fast and also too slow at the same time. It is a far cry from the pinpoint, perfect physics seen in Cuphead that gracefully complement the levels and bosses. In the top left corner of the screen, the player has a circle meter that goes around their health bar. This meter builds up the more damage you do to enemies or bosses, and once full, you can press a button to activate a power mode. The only difference in power mode is that it makes your attack stronger. And it also has the same issue that swapping bullets has, where you have to be on the ground doing nothing to activate it. This makes the entire thing clunky and a pain in the ass to use. On the topic of the health bar, let's bring that up for a second. I actually have no idea how many hits the game gives you until you die. The show must go on. Red, depending on how close you are to dying, and you definitely have way more than the 3 hits Cuphead gives you. At first, you just think this makes the game easy, but thanks to shitty getting hit. Not only that, this game doesn't have the ability the
movesets that are borderline not even explained, feel like shit to play with, and are incredibly embarrassing considering they just copied the Cuphead moveset 1-to-1. You hold on, feel good to play the damn game. Okay, that's enough complaining about the moveset. Visually, you get strong and First blood. You must sometimes hide. An enemy has been slain. Oh, for the love of zero, how to die? Double kill. Sincerity is a dangerous thing. Careful, he's on a spree now. Whoever's idea was An enemy has been slain. I swear, you better not blame me for that one. Go ahead, say it. Blame it on him. Enjoy the trip back to the fountain. It wasn't that hard, but at that point I was like,
Nice! Lock him down. Eternal darkness. I have no idea how even An enemy has been slain. from said spaceship, and another level where you get to An ally has been slain. Enjoy the trip back to the fountain. But we're getting up there. At this point, An ally has been slain. Positive dodge. Positive dodge. two are also straight Huh, I wonder what's up with that. Well, I'll tell you what's up with Sincerity that. is a Ladies, dangerous gentlemen, thing. and everyone in Great between. deal of it is I've been hiding a absolutely crucial aspect of this game from all of you so far in this video. Running down levels. Majority of the Killing spree. Nice. Lock him down. Don't worry, you're An enemy has been slain. Enjoy the trip back to the fountain. bug-like creatures that shoot out trajectory. Because the game doesn't actually know what the level is like, and just knows to make the level like the animated area. Nice. Lock him down. Projectile spin. Then when they die and stop shooting at you, boom, problem solved. But for some reason, Enchanted Portals is obsessed with giving a majority of the levels, and even bosses, unkillable enemies. There are very few that can't be killed, and the ones that can always make sense. Like, of course, the giant, the sexy cat can't be killed. Well, with Out of control and on a rampage. I'm not mad at you. Just disappointed. Fall off the platform into a getting Don't worry. Just back to an enemy has been slain. 2 down, 3 to go. after that security system, and you can destroy it from the inside. This level Enjoy the trip back to the fountain. Oh, nice. Lock him down. killing these things. An enemy has been That slain. entire gimmick is just dropped completely until the last level. You have to do a mini boss. The real challenge is it's fighting
Retreat! Borderline. I swear, you better not blame me for that one. The cow puts on some music that is so hypnotic, you're forced to start dancing around. The tiles will light up, and you need to make it to safety before the lit up tiles fall. And that's it. It's not even remotely hard, I never died a single time, and it really just ends up being a time waster between phases 1 and 3. It's kinda cute though, I will give it that. Phase 3 is Enchanted Portal's introduction to plane levels from Cuphead, but instead of a plane, you're on a broomstick. Very great. The cow shrinks you down and starts chasing after you as you shoot back at them and avoid the various obstacles they throw in your way. This part of the fight Enjoy the trip back to the south. The cow is Go ahead, say it. Blame it on it. Shut down. All right, adapting. Calm down. Careful, you got us way down. getting too The flight stuff in this game is essentially An enemy has been slain. And he gets the second. Rampage. Shut him up and shut him down. Don't worry. It's just tactical cheating. Double kill. No one's left standing. Deicide. Back to south. Killing spree. And he gets the second. All right, Adaptive, calm down. Careful, you got us way down. Nice, lock him down. Take these mosquitoes holding needles, for example. They spawn from both the left and right side of the screen constantly throughout the entire level, regardless of what's going on in the level or where you are in the level. Instead of just having these enemies respawn or killed or go off screen, sometimes this game has the best course of action to have them continuously spawn throughout the entire level, to the point where if you start moving too fast, the enemies will keep spawning every couple seconds and start stacking on top of each other. I use this level as an example because it's actually the easiest to showcase it. Just hop in the level, go as fast as you can, then wait a few seconds. Eventually, an entire swarm of mosquitoes will fly from the back of the level. In regards to the anti-speedrunning thing I mentioned, this level doesn't really apply since the mosquitoes can be outran pretty easily and don't spawn nearly as much from the other direction. But in other levels, such as the Haunted Mansion, if you try and dash past all the spiders without killing them, a million ghost mates will appear from both sides of the screen, and since Enchanted Portal's relaxed iframe,
you take a fuck ton of damage all at once. It's such a weird and broken system, and it's just another one of taking the lazy way out and letting a fucking computer decide what level is work. Anyway, this level isn't the worst thing in the game, but it's fairly annoying at parts and is definitely harder than the level directly following it. After finishing the jungle section, you're brought to an ancient temple full of snakes and spike traps. This level is incredibly easy surprisingly, and nothing of interest really happens in it, so let's talk about something else instead. The sound design. Sound design is something the average player usually won't think too hard about while playing a game, which is a good thing, by the way. A game's sound design should aim to immerse the player into the world naturally and blend into everything else in the best way possible. On that note though, Cuphead has some fire sound design. The iconic snappy noise that plays when you shoot bullets in Cuphead is one of the best decisions those devs made for that game. This should go without saying, but the rest of the sound design is spectacular as well. Everything fits, and I can't think of a single out of place or distracting sound effect used in that whole game. Now Enchanted Portals, on the other hand, the shitty controls mixed with this game's abysmal sound design really make it feel way more like a free mobile game than it realistically should, given the quality of some of these graphical assets. Let's talk about the shooting sounds first, since that's what I brought up as an example for Cuphead. Each of the 3 different weapon types has a unique shooting sound, which is nice I guess, but none of the 3 sounds have any amount of oomph or satisfaction to them. Wow, addicted I am, brother. ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ കുറച്ചു നേരമായി. ഐ മീൻ ഞാൻ Apex തീർത്തു, സ്മൈറ്റിന്റെ കളി കളിച്ചു, ഇനി എന്തായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അയ്യോ വരാം. Not only that, but these sounds in particular get hardcore drowned out by the soundtrack, which is a whole other can of worms we'll talk about later, because it doesn't fare very well either. എനിക്ക് ഈ ഹോങ്കൈയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡൗട്ട്. It is literally just a generic stock punch sound, and it stands out so much. It's especially bad when you get hit a bunch of times. ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആസ് ഫക്ക് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് ഹോങ്കൈ. Not only are the sounds chosen for the game, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു, ആരൊക്കെ വരുന്നു, ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഹീറോസിനെ മുഴുവൻ അടിപ്പിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പൊ പുൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്നു. സ്റ്റോറി എനിക്ക് അത്ര ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. സോ bald eagles flying through the sky, and most importantly, at this point, lots of bullets being shot. None of this has sound effects. It is so eerily quiet considering just how much is happening on screen. I feel like a lot of this stuff was supposed to have sounds, but they either just forgot or didn't think it was worth the time investment. Regardless of what happened during development, this is a huge hit against the game that you really wouldn't think about at first glance. After completing the temple level, you have to do the boss of World 3. Which is actually maybe one of the better ones. The first phase requires you to shoot this crab boat hybrid thing while avoiding a bunch of different attacks such as coconuts from the palm trees in the back and piranhas being shot out of a cannon. It's not amazing or anything, but overall I'd say this is a pretty decent phase, if not a little too open similar to phase 1 of the witch fight. I do wish everything was slightly more compact here. The next 2 phases both take place underwater and use the flight level control scheme, except instead of flying, you turn into a mermaid to swim around. It's a dramatic visual change. Phase 2 suffers from the issue of a majority of the attacks having really bad telegraphing, especially these coil things that spring up out of nowhere. I swear to God I can never tell when they're supposed to appear, and more importantly, where they're supposed to appear. There is actually a tell for both of these things, but it's so subtle and out of the way of where you would be looking realistically that it's hard to notice, especially without any sort of sound cue. This phase also just feels so empty. The boss, like a majority of the bosses in this game actually, is entirely stationary. This leads to everything feeling super lifeless, which is not something you want when you're trying to replicate an animation style full of so much life. Phase 3 brings back the crab as a ghost and spams a bunch of fish all at once. The gimmick here is you can switch bullet times to fill with fish of the corresponding color, but this whole thing feels lazy and like another excuse to whip out this dumb color weakening thing again. The first phase is definitely the best one from this boss, and overall it's a pretty mediocre showing. The purple book moving the plot along escapes through another door, and with that, you guys play one match. First time, I'd stopped around this part to go to sleep. I quit the game in the middle of the world. And the sandwiches I had intentions of going to bed and finishing the game in the morning. Well, Sandwiches when I finally got up and booted up Enchanted Portals again, I was met with a completely empty save file with all my keybinds. No idea. Wow. But for some reason, the game decided to nuke all of my progress right now.
I even have my live reaction to Five man it, ഉണ്ടോ? thankfully. 3 man ആണ് ഇപ്പം. ബെക്സിറ്റും കൂടെ വന്നാൽ ഇതാരാണ് കോപ്പർ Same കീ? manual save? Are you ഏതോ serious? ഒരു I ഫ്രണ്ട് realized we ഗോപിയുടെ could've കൂടെ stopped there. I didn't even plan on making a video on the game at this point, but something in me told me to keep going. Maybe it was the 20 വിസിറ്റ് കയറിയോ? bucks ഓക്കെ I'll നൈസ്. never അപ്പം get 5 man back, or ആണ്. maybe it's just 4 man Stockholm ആണ്. syndrome. Either way, I sat my ass down and replayed all of World 1, 2, and 3. BJP അവിടെ 2 മണിക്കൂറായിട്ട് സ്പെക് ഓപ്സ് ലൈൻ കളിക്കുന്നു. കളിക്കട്ട് എന്താ ട്രോമ ഗെയിം. Thankfully, at this point, I was already ഞാൻ pretty used to the തീർത്തിട്ടില്ല അത്. jank സോ of enchanted portals. എന്റെ പൊന്നോ അവസ്ഥ ഞാൻ After പറയാനുള്ളത്. all അതെ that, അതെ. I finally made it to World 4. മനുഷ്യന്മാരെ എങ്ങനെ ഫക്കപ്പ് ചെയ്യണം മൊത്തം എടുത്തുണ്ടോ, അതും സഡൻലി ചെയ്യുള്ളൂ. From both the consistency സീൻ and സാധനം. I think World 4 is a contender for the Good best game, levels Atta. in Enchanted Portals. Yes. Now that doesn't really Like a make narrative- much considering a narrative program buying is generated beautiful. said level layouts for me, but the whole thing is still just a straight line anyway. So not like it really changes that much, all things considered. 5 ആക്ട് അല്ലേ? Actually has really solid 5 ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 വിഷസ് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന്. Well, World 1 and 3 prior to this kind of have mismatched 5 act so far. the bosses are. ഞാൻ ബാക്കി ഇനി ഫോണ്ടൈൻ സ്റ്റോറി ചെയ്യാം. നാഹിഡ ഇല്ലെന്ന് കേൾക്കുന്നു. അത് എന്തായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നാഹിഡയ്ക്ക് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കാം. അല്ല നമ്മളുടെ ഏജ കൂട്ടാൻ നഹിഡ പുള്ളിയും അത് പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. സോ നഹിഡ സിം. But yeah, given that both of these levels are pretty much fine, other than the fact that they both use the stupid color gimmick എന്റെ again, ചെവി second last time, 2 ഡോർ പിടിച്ച് ഓട്ടിച്ചു വന്ന ആൾക്കാർ. Anyway, since I don't have much to say here, let's talk about another aspect of Enchanted Portals. ഓ ഫക്ക. പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ കിടന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാഹിഡ ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പണിയാണ്. Very large amount of ഈ time. യൊയ്മിയെ വേണം, റെയ്ഡനും വേണം. I kept questioning whether or not കാശാക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ നിനക്ക് ഇനി. it's that bad. There are maybe 2 memorable tracks in the entire game. അതിമോഹമാണ്. ഐ മീൻ ലക്കി ആണെങ്കിൽ കൊള്ളാം. Especially compared to നീ ഒരെണ്ണം തൽക്കാലം കമ്മിറ്റ് എന്നിട്ട് മറ്റേനെ പറ്റി ആലോചിക്കും. Speaking of the music, So yes, Sherparos, Raiden Shogun, Yoimiya. boss fight, for example, it's this castle Yes. style fantasy track, but it in no way even remotely sounds like music for a boss battle. It's extremely low. നീ വരുന്നില്ലല്ലോ മങ്കൂസ. It almost feels like it was made before it was decided ഞാൻ റെഡിയാണ്. what it would be used for. And to be completely fair, that's something Cuphead also did, but even though the songs weren't composed specifically for each of the bosses or levels they ended up going to, they were all composed in a way that fit pretty much any boss fight the game could have had. Each and every one Actually ഞാൻ 50-50 തോറ്റാലും എനിക്ക് ഡിലൂക്ക് 16 ഡെയ്യർ കിട്ടിയ that as of the time I'm running this video, ഡിലൂക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ്. ഐ മീൻ ലൈക്ക് പോസ്റ്റ് 2.0 പാച്ച്. ഐ മീൻ എനിക്ക് ഡിലൂക്കിന് പണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ലൈക്ക് അവന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ്. എനിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. സോ ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതന്നെ 4 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഡിലൂക്കിന് ഫസ്റ്റ് പുള്ളിയെ നോക്കിയത്. it's probably the best boss in the game. The bar is on the fucking floor, but this one ain't too bad. Phase 1 has you shooting the princess while മെന്റി കിട്ടിയ അക്കൗണ്ട് ആക്ച്വലി അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നീ ഇതുവരെ കളിക്കുവോ? ഐ മീൻ അത് ആർക്കോൺസ് ഓൺലി അങ്ങനെ ആക്കാം. എനിക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിന് ആർക്കൺസ് ഓൺലി ആക്കാം ആക്ച്വലി. അല്ല വേറെ ഒന്നും പൊള്ളിയാതെ. വേറെ ഒന്നും പൊള്ളിയാണ്. ജസ്റ്റ് ആർക്കോൺസ് ഓൺലി. ഐ മീൻ നീ 50-50 തോറ്റ എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും പൊള്ളിയാത്ത പോലെ ആവൂല. അത് അടക്കാൻ അതിനെ ബിൽഡ് അയാറ്റോനും അയാക്കിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത പ്രീമോസ് അവർക്ക് അവരുടെ പുറത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ വെന്റി, ജോങ്ലി, റൈഡൻ, ഫുറീന, നെറ്റ്ലാൻഡിലെ പൈറോ ആർക്കൺ വരട്ടെ. ആംബർ Your turn to bat. 2 of the 3 different frog types from before are just gone Super now. Vix. In their place, you get double the amount of flying frogs. 5 seconds which was already remaining. the worst mechanic from phase 1. And now the princess will occasionally stick I think I'm the hero for it. and you have to dodge it. The whole thing just boils But down to waiting for the flying frogs to come on screen and dashing into the invisible wall right in front of Counter the pick princess ആവുമെങ്കിൽ to avoid okay. all the potions dropping. It is I mean very counter pick on the sorry. Phase 3 is very interesting. ഇതായ I okay. didn't know what to do at first. Why then is she so perfect?
ബേസ് ഇന്റലിജൻസ് കുറച്ചോ സാൻ കിങ്ങിന്റെ? അയ്യോ ഞാൻ ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ സ്ലാർഡർ. നോ എന്താടാ നമ്മളുടെ SK ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്കൊരു SK ഒരു ക്യാരി എടുത്തോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് സാൻകിങ് കളിക്കണം തോന്നി ഹവർ ചെയ്തയാ. ക്യാരി പഠിച്ചു. റിക്കി ഒന്നും എടുക്കല്ലേ, ഫാന്റം ലാൻസർ എടുത്തോ. അടുത്ത രണ്ട് പിക്കോ. Okay, guys, good night. PL is fine. നമ്മള് രണ്ടും വിലയാണ്. ഓ പറഞ്ഞ പോലെ 0 ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ? ഇത്ര നേരം എന്തിനാണോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്? ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. ഏതർ ലെൻസ് ബ്ലിങ്ക് ഏതർ ലെൻസ് ഞാൻ ആരോ സ്പെക്ടറും വെഞ്ചിന്റെയും കൂടെ അല്ലേ? അല്ലേ? സ്പെക്ടറും വെഞ്ചിന്റെ എതിരെയോ? ഐ മീൻ ലേണിംഗ് ഫേസ് എനിക്ക് സാൻസ്റ്റോം കണ്ട PL, ആർക്കേൻ കണ്ട PL എന്ന്. ലീഗ് ഓഫ് ലെജൻഡ്സ് ഫാൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ വലിച്ചിടുന്നവൻ ഒന്നി എന്നെ അവിടെ ഇടിച്ച് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊല്ലും. ആരെയും കാണാനില്ല. I am the chunk that is approaching. നിന്റെ പച്ചിന്റെ വോക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് for some reason. Prepare for battle. ആണോ? അർക്കാനയിലായിരിക്കും, എനിക്ക് അർക്കാനില്ല. ഞാൻ സാൻസ്റ്റോം എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് നിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിനക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ നീ അവന്മാർ ലെവൽ 6 ആവണ സാൻസ്റ്റോം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെന്നെ 6 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സാൻസ്റ്റോം എടുത്താനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പുഷ് ആവും. നിന്റെ തേർഡ് എടുത്താനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പുഷ് ആവും. ഫസ്റ്റ് എടുത്താലുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ മരിക്കും. 3 അപ്പൊ ആരാണ്? ഞാനാ 3. അപ്പൊ 3 എടുത്താൽ മതി. 3 ഞാനാണ്, അപ്പൊ 3 എടുത്താൽ മതി. അല്ല, ലേണിംഗ് ഫേസ് 3 വേണം നിനക്ക്. ലാസ്റ്റ് വേണ്ടേ? ഐ മീൻ സാൻസ്റ്റോം എടുത്താൽ ഇവിടെ വന്ന് സ്നിഫ് എന്ന്. അത് സാൻജിങ്. That's a bit of all right. You have done great. എല്ലാരും അവിടെയാണ്. സാൻകിങ് അതെടുത്തോ. സാൻകിങ് ഇത് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറുമോ? ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറും. The battle begins. First blood. Finally. I'm on fire. Alex is impressed. കാര്യം മരിച്ചു പറ്റില്ല. ലാഭമാണോ? Yes, indeed. 120 gold. I mean, still, it is a lot of money. 20 gold. Very well. നീ പുള്ളിയാണായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതെടുത്ത് കോസ്റ്റിഫൈനാണ് എടുത്തത്. So you say. I'm under attack. Bench unhinged. Bye. I go. എന്നെ മറ്റേ സാധനം ഏത്? ഒരു പൂളി മാത്രം എന്നെ. ഓ നൈസ്. എനിക്ക് സ്റ്റണ്ണൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചൊറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഈ പൂളി ഫുഡ് കഴിച്ചോ? My strength increases. Down to nothing. Do you mean Santa Claus? ഞാൻ 1 മണിക്കൂറായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
എവിടെ കിടക്കായിരുന്നു ഈ നായിക ഇത് ചിത്രാഞ്ജലി ജംഗ്ഷനിലോട്ട് പോയത്. ചിത്രാഞ്ജലിയിലേക്ക് നീ ഇവിടെ എത്തിയാ? വേറെ ചിത്രാഞ്ജലിയുടെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഡെലിവറി ചെയ്തത്. വൈൽഡോട് അതന്നെ. ചിരിക്കണ ഓടി ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, ദുറസ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട്. അവള് ഞാൻ ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണോ? ഹുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണോ അവള്? അതെടാ അയ്യേ കൊല്ലട്ടാ. That was worth a try. Nice try. I want sand for this. I want sand for this. തൊപ്പി എത്ര 300 സെക്കൻഡ് കൂൾ ഡൗൺ. Yeah boy. ആർക്കാ കില്ല് കിട്ടിയ? സ്പെക്ടറിനോ വെഞ്ചിനോ? Of course. വെഞ്ചിന്. She knows. She knows. വെഞ്ചിനാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, സ്പെക്ടറിന് ഇട്ടതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. നീ അവനുണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കാം. ഈ സൈഡിൽ ഇത് നീ ടോപ്പ് പോയി ഒരു ക്ലിംസിന് ബൂട്ട്സ് വന്നോട്ട്. ബൂട്ട്സ് വന്നിട്ട് മിസ്സിംഗ്. Killing spree. Double kill. നീ ടോപ്പ് പോയോ? No, no, please, for fuck's sake, bro. നീയും മരിച്ചോ ടോപ്പ് പോയിട്ട്? ഞാനും മരിച്ചു. അതെ, അവൻ നല്ല ഡാമേജ്. അവൻ സ്റ്റണ്ണും കൂടെ ചെയ്തന്നെ. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മോളില് ഭാര്യ മറ്റതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ബ്രീഡാണ് നിക്കണേ. പാത്രം വരച്ചിട്ട് അവിടെ അവനെന്താ തൃശ്ശൂർ. Yes. പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ പറ്റണത് മൊത്തം തെറ്റിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, guys, we are I mean not like this, not like this, not like no! അളയാ ഞാൻ കാസ്റ്റിക് ഫിനാലെ എല്ലാം കൊള്ളുന്നു വിചാരിച്ച്. കാസ്റ്റിക് ഫിനാലെ. My bad, bro, my bad. ലേറ്റ് ഗെയിം ആവട്ടെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്പെക്ടറിനല്ലല്ലോ കില്ല് പോണേ അല്ലേ? പെൻഫുൾ ഉണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത്. അത് ഫുൾ ചെയ്തോ?
ഇവിടെ വിഷൻ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ വിഷൻ ഉണ്ട്. എടാ അവിടെ മോളിൽ വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ എടുത്തു. 7 minutes. ഞാൻ പോകുന്നു. സൂക്ഷിക്കാം. Vengeful missing. ഈയന്റെ സ്നീക്കി പ്ലേ അവിടെ. Granted. Well stated. വാങ്കാർഡ് പോണായിരുന്നു ആദ്യം. ഈ വാങ്കാർഡ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സാൻഡ് കിങ്ങിന്റെ ബിൽഡ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്താ അത്ര പെട്ടെന്ന്? ഞാൻ വടിയായതാണോ? ഓ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന്. ഡൈവ് ചെയ്ത് അവിടെ വിഷൻ ഉണ്ട്. ടോപ്പ് വരെയാണ്. ബൗണ്ടി അണ്ടർ ടോപ്പ് വരെയാണ്. Oh, nice turn. Nice turn. സെന്റോർ പെയ്ഡ് ആക്ടർ ആയിരുന്നു. അത് സത്യം പൂറി മോൻ. അവ കാരണം ചത്ത് ഞാൻ. എന്തിരിച്ച് താഴെ പോണു? എനിക്ക് അൾട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ട്രാക്ക്ഡ് ആണ്. ബോട്ടമിലേക്ക് ഞാൻ നടക്കുന്നു. പയ്യെ പയ്യെ. ആരെ പുറത്ത്? എന്റെ പുറത്ത്. നീ അൾട്ടി ഇടണ്ട. ഞാൻ ട്രാക്ക്ഡ് ആണ്. ഞാൻ കാര്യമില്ല. 3 പേരുണ്ട് ബോട്ട്. ട്രാക്ക് വെച്ച് ടോപ്പ് ചെയ്തത് ഉണ്ടായതായിരുന്നു. സോ ബൗണ്ടി അണ്ടർ ഉള്ളതില്ല. ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ. 1000 HP 375. oops that's right. എന്ത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്? 375 എങ്ങനെ ഈവൻ നമ്പർ ആണ്? അല്ല, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഈവൻ ഔട്ട് നമ്പർ. ബാക്കിയെല്ലാം 4 11 5 13 അതൊക്കെ. വാവ്, എന്ത് 11 ഹേറ്റിംഗ്. ജനറലി കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കിട്ടോ. വഴിന്ന് മാറും. Thanks. Just as intended. No good. ഇവിടെ വിഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെ പുഷായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ച് കടിച്ചോളാം. ആരാ ടീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അയ്യോ, നീ ഇത്രയും ഹെൽത്ത് കുറവായിട്ട് വരണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. അവൾക്ക് ഡബിൾ കില്ല് കിട്ടോ? ഹെൽത്ത് കുറവായിട്ട് വരണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? മൂന്ന് പേര്. അപ്പുറത്ത് അത്യാവശ്യം കുറെ ഇൻവിസ് ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പുറത്ത് 2 ഇൻവിസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലാഡാർ എടുത്തത്. സൂസ് ഒക്കെ പോണായിരുന്നു.
ടോപ്പ് അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. നൈസ് ട്രൈ. ഞാൻ മിഡ് പോണു. മിഡ് മിഡ് മിഡ്. എല്ലാരും വരുന്നു. എല്ലാരും വരുന്നു. എല്ലാരും വരുന്നു. അളിയാ വാട്ട് അളിയാ, ഐ വാസ് സോ കോൺഫിഡന്റ് ഞാൻ ആ ഫൈറ്റ് ജയിക്കുന്നു. സോറി ഗൈസ്. പുല്ല്. ഞാൻ അറിയാതെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു എവിടെയോ. Your king is alive. Agreed. ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ ആണോ 10? ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ മിഡ് ആയിരുന്നു. ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ എന്തോന്നായിരുന്നു? അതെ മിഡ്. As I thought. ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ. ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. Your top tower is under attack. നീ അതിന്റെ അതായത് ബാക്ക് സൂക്ഷിച്ചെന്ന ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ നിന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യേ. ഫിലാക്ടർ ഉണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ചു നടന്നു പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതെ. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതെങ്ങനെയാണ് മിസ് ആവണേന്ന്. ഇതിന്റെ ഹുക്കിന്റെ ബോക്സ് എന്തോന്നാണ്. അത് ഭയങ്കര പേടാട്ടോ. അതെനിക്ക് ഒട്ടും പെട്ടെന്ന് Your sacrifice will be remembered. Easy. Bro. Your top tower has fallen. Easy. I got this. Hey, let's go. Triple kill. Vessel. I'm in skill, bro. Skill. Are fortified. Yes. You can't spell skill without vessel. You can't skill without skill. Rainford. അതെ. Sand King The enemy's middle tower has fallen. Ways to suck your mouth. ഇവനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കുക്ക് ചെയ്യാം. വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ അവളെ ഇപ്പുറത്ത് ഫാം ചെയ്യും. ഓ ഇതാരാ ഓടി വരുന്നേ ഇവിടുന്ന്? അവിടെ മിഡ് 2 പേരുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു. ബ്ലിങ്ക്സ്. ബോട്ട് എടുക്കാം. അത് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാൻ മിഡ് ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് എനിക്ക് മടി. ഓ മോനെ ഞാൻ സെൽത്ത്. ഓ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്റെ W ഓൺ ആണോ അല്ലേന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ലാഗ് ആണ്. Your middle tower is under attack. More right. Blink ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ? ബ്ലേഡ് മെയിൽ വേണം. ഞാൻ ബ്ലേഡ് മെയിൽ വേണം അയക്കും. പക്ഷെ ടാങ്ക് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല.
ഞാൻ ഓരോ ഐറ്റംസ് പോട്ടെ, അത് ഞാൻ ശിവസ് പോയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. The enemy's bottom tower has fallen. എനിക്ക് എന്താ 2000 ഗോൾഡ് ഇരിക്കണ കയ്യില്. ഞാൻ എന്തോ പോയാ, ഞാൻ ബ്ലേഡ് മെയിൽ പോവാനോ ആദ്യം. അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ എന്നെ കടിക്കണേ. ഹെൽപ്പ്. വന്നു. കോൾ ആൻ ആംബുലൻസ്. സെൻട്രി ഉണ്ടോ? I'll take your tribute. May the desert carry you. എന്താ അവിടെ കേറി പോണേ? പിന്നെ I see no god up here. 4 സെക്കൻഡ് ഗൈസ്. അല്ല എന്തെന്റെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റേ വർക്ക് ആവാത്തെ? ഞാൻ സൈലൻസിന്റെ മുമ്പേ ചെയ്തതായിരുന്നു. ഓർക്കിഡ് ക്ലിൻസ്. സീറോന്റെ തലയടിച്ചോട്ടിക്കടേ. അളിയ എന്താ അവനൊന്നും പറ്റാത്ത? ഷാർഡ് ഉണ്ടോ? ഇൻവിസിബിലിറ്റി ഡാമേജ് എടുക്കണില്ല. ടാലന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല ഡിഫോൾട്ട് ആണ്. ഇവൻ ലെവൽ 25 ആവുമ്പോ തുടങ്ങും. മറ്റേ എന്തോന്ന് നോ ജിനാഡ ഗോൾഡ് ഡൗൺ അടി. ക്യാഷ് മണി. ഞാൻ ടോപ്പ് പുഷ് ചെയ്യാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റൂലെന്ന് തോന്നുന്നു. വാർഡുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. വാർഡാണ്, സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പിയല്ലേ ഒരു സ്ലാർ ഇറങ്ങുന്നു. കാണാൻ തോന്നുന്നു. പുറത്തെ ഗ്യാലണ്ടർ. Your middle tower is under attack. അളിയ പോടേ. ഓക്കെ 3 ടോപ്പ്. ശരി ഞാൻ ഡസ്റ്റ് കൊണ്ട് നടക്കാം. വേദനിക്കണം നായ. അവനെന്താ കാണണ്ടേ? ഐ കാണ്ട ഡു ദിസ് എനിമോർ. ഓക്കെ ഞാൻ കിങ് വന്നിട്ടാങ്കടാ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്കായി ഇവരുടെ. ഈ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ബ്രെയിനില് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടില്ല. ഏത് ബാച്ചാ കളിക്കണ കളിയാ? ഞാൻ പബ്ജി കളിക്കാറില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാസീവ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പുറത്തെ മാജിക്കലാണോ ഫിസിക്കലാണോ കൂടുതൽ? ഇവിടെ വാർഡുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചോ. ഇവിടെ വാർഡുണ്ട്. ഓ എനിക്ക് ബ്ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ.
വേറെ ആരും ഇത് വാങ്ങിച്ചത് എന്തോന്നു പാവനാണ് ചേട്ടാ. Your middle tower is under attack. ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ട്രാക്ഡ് ആണ് Your middle tower ട്രാക്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ടൂബിയാണ്. ഇല്ല, മരിച്ചു. നീ മാൻഡ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റേത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി തോന്നുന്നു. ആർട്ടും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം സ്നൈപ്പർ അവിടെ ചത്തിരുന്നു. ഫാമിയാണ്. ഓക്കെ, നൈസ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി. Your top tower is under attack. അയ്യോ, ഞാൻ എന്തിനോർത്താ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ? സോറി കളിയാ. ജിൽ 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 ജിൽ. ഞാൻ ഫാം ചെയ്യട്ടെ. കണ്ടു, അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. ഈ നായിന്റെ മോൻ എന്റെ പൂറി മോൻ ഇപ്പൊ മാട് വെക്കും. നോ, തോന്നി അവരിവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറി വരും. അതാണ് ഞാൻ മാട് വെച്ചത്. അവരിവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം തപ്പി വരും കേട്ടോ അവര്. അവർക്ക് എന്തായാലും എന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ റേഡിയൻ സാൻകിങ് പോട്ടെ. അതെ, ഇനി സമയം എടുക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. പറ്റണില്ലടേ. ക്ലിങ്സ് സൈലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലിറ്ററൽ. അതെ 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 അവര് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാടാണ്. ലോട്ടസ് എന്തായാലും ബിൽഡ് ചെയ്തോ? ലോട്ടസ് പോണം, പക്ഷേ സെക്ടർ വേണം. ലോട്ടസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. ഈ ചാടി ഡിനൈ ചെയ്യണോ? Your middle tower has fallen. Mega kills. Oh, let's go. Oh, nice channel. Killing spree. Double kill. Buyback ഇല്ല, ഞാൻ വരാൻ. രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം മാക്സിമം. Your middle tower is under attack. കണ്ട. Your middle tower is under attack. ആരും ഇല്ല. സ്നൈപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും വല്ലതും നടക്കുള്ളൂ. വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ചാടുമെന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. പോവൂലേ ഒരിക്കലും. സ്നൈപ്പറിനെ ടോപ്പ് പിടിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് മാൻഡേ ആണത്. സെന്റോറിനെ ഹുക്ക് ചെയ്യാനാ. Your top tower is under attack. I shift like the sand.
തൂക്കിയ പോലെ. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Of course. Your bottom tower has fallen. Granted. Your bottom tower is under attack. അവിടെ ഇപ്പോഴും ബിഗ് ഡ്രേക്ക് ഉണ്ട്. So you say. അളിയാ വെയിലോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കംപ്ലീറ്റ് ഷീവസ്. Your bottom tower അളിയാ is under attack. അളിയാ എനിക്ക് ഷീവസ് സെപ്റ്ററും ലോട്ടസും പോണം. സന്തോഷം. ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പുറത്തു പോകണ്ട. ഒരുത്തിന് പുറത്തു പോകണം, പുറത്ത് ആൾക്കാരെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് വീട്ടില് ചായ ഇട്ട് കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ അവിടെ ട്രാഫിക്കില് റോഡ് ടാർ ഇടുന്നവരുണ്ട്. ചായ കുടിച്ച ഇല്ല, ജ്യൂസ് അത് ഒറിജിനലാണോ? കേറണ്ടായിരുന്നു. No, not again, not this again. Oh, thank you. Blink hook, come on. ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബാക്കിലെന്താ നടക്കണേ? ആർട്ടിലറി സ്ട്രൈക്ക് എന്റെ മോനെ. ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഓടണേ. പുതിയ ഷാഡ് അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു പർച്ചേസ്. ഈ ഈസി ഹുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യണേ. യെസ്, അടുത്ത് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണുണ്ടാണെന്ന് തോന്നണം. ഞാൻ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ. എനിക്ക് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് വാങ്ങിച്ച് ചാടി കടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ എന്റെ ആയിരുന്നു. ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് നീ പോവേണ്ടത് ഒരു പ്രോസെപ്റ്റർ ആണ്. ഇല്ലടാ, പ്രോസെപ്റ്റർ പോയ ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ ആണെങ്കിൽ കണ്ട മറ്റേ സാധനം വെച്ച് അടിച്ചേരി ഞാൻ ചത്തു. ട്രാക്ക് ഇട്ടാ മതി. ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ ന്യൂട്രൽ ക്രീപ്പ് അവനെ കൊന്നു. നമുക്ക് റോഷൻ ചെയ്യണം. പെട്രോൾ ടാങ്ക് ചെയ്യാളിയാ പോയി. കാര്യമില്ല. നന്നായി. ഷാർഡ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഷാർഡ് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷാർഡ് വേണ്ട. ഞാൻ ഒരു ടംബ് ഐഡിയ പറയാം. ഡയറക്ട്ലി ഒരു ഹാർട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല പൊട്ട ഐഡിയ. അതെല്ലാം പറഞ്ഞേ ടെക്നോളജി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആദ്യം? കാരണം ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിൽക്കാൻ ആരും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരങ്ങളിൽ കൂടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്നൈപ്പറും പി എല്ലിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഫോക്കസ് ശിവാസോ ശിവാസോ വെച്ചാ പോരെ. ഒരാള് ഓൾറെഡി പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്നതിനെ കണ്ടെന്നോ എന്തിങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? അല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ലോട്ടസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നീ ചാവും മുക്കിയാണത്. എന്റെ റോട്ട് നീ ഓഫ് ചെയ്താളിയാ. ആക്ച്വലി ചാവണം. ആക്ച്വലി ഞാൻ മരിച്ചു. എന്റെ മോനെ സേവ്. ഓടിക്കോ, കണ്ട വഴി ഓടിക്കോ. കാൽക്കുലേറ്റഡ് ജമ്പ്. അതെ, വെൽ പ്ലേഡ് അളിയോ. ഞാൻ മരിച്ചു. ഓക്കെ, സ്നൈപ്പർ നമ്മുടെ ടീമാ. ഓക്കെ, നൈസ്.
സ്നൈപ്പർ അൾട്ടാണ് ഞാൻ മരിച്ചത്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഹാർട്ട് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നടന്നു വരണല്ലേ. ഞാൻ ബേസിക്കലി മറ്റേ 8 ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എവിടെ പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ഏറ്റവും തെറ്റായിട്ടുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അവൻ നോർമലി നടന്നു നാട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. സെന്റർ വെച്ചൊക്കെ ബൗണ്ടറി ആണ് ഇവിടെ മിക്കവാറും. എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ കാണുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഓക്കെ ലോട്ടസ് ആയി. ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് വാടാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയില്. കേറണോ? എനിക്ക് 17 സെക്കൻഡ് അൾട്ട്. ഓടയിലൊക്കെ ഫാമയാണ്. ന്യൂട്രലൈറ്റ് വന്നില്ലേ അളി അതുവരെ? ഓ ഫക്ക്, ഞാൻ ഇതൊരു ന്യൂട്രലൈറ്റ് എടുത്തില്ല. ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച സാധനം വെച്ചിരിക്കണം. സെറമോണിയൽ റോബും ക്ലോക്ക് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസും കൊള്ളാം. സെറമോണിയൽ റോബായിരിക്കും നല്ലതാണ്. മറ്റേതെന്താണ്? മറ്റേത് മാജിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർമർ. സെറമോണിയലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗ്ലാസ് ക്യാനൻ ആക്കും. നിന്റെ ഡാമേജ് നീ നല്ലോണം ഡാമേജ് ചെയ്യും, പക്ഷെ നിനക്ക് നല്ലോണം ഡാമേജ് കൊള്ളും. സെറമോണിയലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലത്. എന്തോ നടക്കുന്നു. തൂക്കിയാ രക്ഷിക്കടാ. രക്ഷപ്പെട്ട ഞാൻ പോകുന്നു. കിട്ടില്ല ഹുക്കാളിയാ. അമ്മ ഇവിടുന്ന് കയറിയത് എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും പോകും. ആരെങ്കിലും ഹുക്ക് ചെയ്ത് വെളിയിലിടാൻ നോക്കണേ. റോഷൻ എടുക്ക ഇരുന്നു. സ്നൈപ്പർ ചത്ത്. കഷ്ടം, അവ അനങ്ങാ നിക്കണ എങ്ങനെ മിസ്സാവണേ. അവ അനങ്ങാതെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ അത്രയും ദൂരെ ഉള്ളൂന്ന് ഹുക്ക്. റേഞ്ച് കാണിക്കും സർക്യൂല് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോ. ഇല്ല കാണിക്കും. ക്യൂ ഹവർ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ ക്വിക്ക് കാസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഓ നീ ക്വിക്ക് കാസ്റ്റ് മാറ്റുവോ? ക്വിക്ക് കാസ്റ്റ് ഇട്ട് പഠിച്ച് കളിക്കാതിരിക്കോ? ക്വിക്ക് കാസ്റ്റ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. എന്റെ എല്ലാ ഹീറോസിനും ക്വിക്ക് കാസ്റ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. അത് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് ആണോ. ഈ ഹീറോക്ക് ചില ഹീറോക്ക് കൊള്ളൂല ക്വിക്ക് കാസ്റ്റ്. പഠിച്ച് ക്വിക്ക് കാസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയാ. നിനക്ക് തൊട്ടടുത്തേക്കുന്ന അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാനുള്ള. ഓടാ ഇടിച്ച് കൊന്നു നിന്ന്. എല്ലാരും പോയി. ഓടാ നായേ. ബാക്കിലെന്താ നടക്കണേ? ബാക്കില് അടിച്ച് കൊന്ന അവിടെ. ഓ അതാണല്ലേ. പക്ഷെ എന്റെ കൂട്ട 0 ഉണ്ട്. സ്നൈപ്പർ അടിച്ച് തോലക്കണം അവിടെ. സൂക്ഷിച്ചോ, ഇവിടെ എനിമി ഉണ്ട്. അളിയ എന്നിട്ട് ചാവട്ടെ. നീ ചാവല് അതേ ഉള്ളൂ. 0 ഏതെല്ലാം വാങ്ങിക്കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും കൊള്ളിക്കണില്ല. പിന്നെ ക്യൂവിലുള്ള ക്വിക്ക് കാസ്റ്റ് മാത്രം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? തോന്നുന്നു. കൊള്ളണില്ല. അനങ്ങാതെ നിക്കണ. ഇല്ല
അങ്ങനെയൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റൂല. മാറ്റലേ കഷ്ടം. ദാരിദ്ര്യം. വരച്ചു വരെ കാണിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് പോവും. ലിറ്ററലി അത് തന്നെ വരാ പോണ കാണാന്ന്. എന്നെ ഇപ്പം കൊല്ലുക. എന്റെ വാടില്ലേ? വാട് വെക്കാം. ടോർമെന്റർ ഞാൻ ചാവും. എല്ലാരും ഉണ്ട്. എടാ നിന്റെ കൂടെ ടീം ഉണ്ട്, പേടിക്കണത് അങ്ങനെ. അത് കിട്ടില്ല ഹുക്കാളെ. ഫ്രണ്ടിലെ ആൾക്കാർ. ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ ഓടിയേ? അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്നാണ്. അല്ല, അങ്ങോട്ട് പോയ അവൻ കൊല്ലും, ഇങ്ങോട്ട് പോയ അവൻ കൊല്ലും. പിന്നെ നോക്കിയില്ല. എന്താണ് അപ്പുറത്തെ ടീമിലെ നമ്മൾ കൊന്നില്ലേ? എടുത്ത്. അതെ, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹുക്ക് എടുത്തന്നെ കൊള്ളിച്ചു പോരെ. ഡാമേജ് ഇല്ല. ഞാൻ ലെജിറ്റ് മൊത്തം സാൻഡ്വിച്ച് സ്പിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്ററിൽ മൊത്തം സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ വെച്ചിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് മുമ്പിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തെ സൈഡ്. എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റെപ്സ് അറിയാവും. സോറി. അതെ എന്റെ മോണിറ്റർ സാൻഡ്വിച്ച്. കൊച്ചു കൂടെ പെടുകളിയാ. നല്ല കൂറായിട്ട് ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കല്. ഞാൻ അറിയാതെ വാർഡ് വാങ്ങി പുല്ല്. അല്ല ലോട്ടസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചോ അല്ലേ? ജീവിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണം. നല്ല ജീവിച്ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പെല്ല് ഞാൻ കൗണ്ടർ ആയി. കൊറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് അടിക്കുന്നു. ഗെൻഷനില് 3 ദിവസമായി. ഞാൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവന്മാരെ ബുക്കിന്റെ ഇപ്പൊ ഏരിയ കാണിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് റോട്ട് ഓഫ് ആക്കണേ. പയനത്തോടോടോ അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും തലകന്റെ അടിയും. ഡാമേജ് ഒട്ടുമില്ല കേട്ടോ. ഒന്നും പറ്റാനുള്ള മാനേണ്ട എന്നടിക്കാന്നേ ഉള്ളു തോന്നുന്നു. വാൻഡൊക്കെ പറ്റല്ലേ? നമ്മുടെ ടീമിൽ 5 ഹീറോസ് ആണെന്ന്. എന്നെ ഹീറോ ആയിട്ട് കൂട്ടൂല, പേടിക്കണ്ട. ചായ എടുത്തിട്ട് നൻപൻ യാരിടാ. വന്ന് കൊള്ളിച്ചേരണ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല.
അവനെ പിടിക്കട്ടാ, കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? പിടി ആദ്യം. പിടിക്കാൻ പറ്റും, കൊല്ലാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ എഡ്മയിലും ഇല്ല കേട്ടോ അവന് ഇപ്പം. നമുക്ക് 17 ഫ്ലഷ് ഉണ്ടാടേ. എന്ത് ചെയ്യാ? എന്റെ അടുത്ത് പോണ്ടെന്നോ സുഖം. ഈ റൂം ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അറിയത്തില്ല. മാൻഗോഡ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രതിഭാസം ഞാനെത്തി ഗൈസ്. വേണ്ട 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 വേണ്ട, മരണം മരണം മരണം. മലയാളം ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. ഇല്ല ഒരിക്കലും. നമ്മളില്ല ദൂരെയുള്ളവന്മാര് മാത്രം. ഓക്കെ, അറ്റാക്ക് ടോർണമെന്റോ? ഇവിടെ ആളുണ്ട്. ആ പോവാൻ പറ, തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ. പോലെ 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 ഇപ്പൊ കേറും, ഇപ്പൊ തന്നെ കേറും. എത്തൂലല്ലേ മൈരി? എന്നെ ആയിരിക്കും കേറണം മിക്കവാറും. ഞാനൊരു ആർമർ ടോർമെന്റർ എടുക്കണോ എടുക്കണ്ടയോ? എന്താ പ്ലാൻ? എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. സ്നൈപ്പർ ചത്ത്. ആനെ വിഴുങ്ങ്, അവനെ വിഴുങ്ങ്, ബ്ലിങ്ക് തന്നെ വിഴുങ്ങ്. എങ്ങനെയാണ് വിഴുങ്ങുന്നത്? ആലൈസിനോർത്ത് അൾട്ട് വെക്കണം. അൾട്ടി കൂടാൻ കഴിയും. നോക്കിക്കോ, ഇനി ഞാനാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കടാ അവനെ, വിഴുങ്ങ് PL-നെ. മിക്കവാറും PL-ന്റെ ഇല്യൂഷനെ വിഴുങ്ങിട്ട് ഒറിജിനൽ PL-നെ. ആരാ മരിച്ചേ? ഒരു മിനിറ്റ്, PL എങ്ങനെ മരിച്ച? അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞോളാം. ഞാനെന്നാ ടോപ്പ് പോണു. ബൈ. Your bottom tower is under attack. അവനും ബ്ലഡ് ടോൺ ആണ് ഇട്ടത്. കാരണം എല്ലാരെയും അങ്ങ് യൂസ്ലെസ് ആക്കാം. ബെയിനെ യൂസ്ലെസ്. ബേസിക്കലി സ്ലിങ്സ് ഇൻവിസ് ആയിട്ട് ബെയിന്റെ അടുത്ത് പോകും. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നിട്ട് സ്പെക്ട്രം കൂടെ അൾട്ടിയിട്ട് വരും. രണ്ടുപേരും മാറി മാറി ഇത് ഉപയോഗിക്കും. അടുത്ത ബ്ലഡ് ടോൺ ഉണ്ട്, 2 ബ്ലഡ് ടോൺ ഉപയോഗിക്കും. സ്നൈപ്പറിന്റെ സിമിലർ കേസ്. വന്നോ അവന്? ബൂട്ട്സ് ആർ ബെയറിംഗ് വൈ. തോന്നുന്നു. തീർന്നു. ആർക്കിങ്ങനെ അവിടെ വിഷൻ? 7 സെക്കൻഡിൽ ഒരുത്തം മരിക്കും. മരത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിലെടുത്ത് നിൽക്കണേ. പോലെ പോലെ പുറത്തു പോലെ പുറത്തു പോലെ ഒന്ന് അളയാ ഹോക്ക് അളയോ ഓക്കേടാ അളയാ. എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൾക്കാർ ഞാൻ അളയാ പിടിച്ചേക്ക്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 300 പേരുണ്ട്. പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഹുക്ക് ചെയ്യണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാരെ വിഴുങ്ങിയ നീയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെ പോണ അവനെ തലയടിച്ചു. അല്ല കടി 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 കടി. ആ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട, പ്ലെയിൻ മേലിട്ടു. നീ എനിമിനെ കടിക്കുമ്പോ റോട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം. നീ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓടുമ്പോഴാണ് നീ റോട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ഞാൻ ബട്ടൺസ് എല്ലാം അങ്ങ് മാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. സോറി.
She was God. ഇങ്ങ പോര്. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന്. Sand King cometh. ഡിസംബർ ഡ്യൂറേഷൻ പോരായിരുന്നോ? എനിക്കറിയാം, ഞാൻ എല്ലാം ഒരിക്കലും കൊള്ളാത്ത ബുക്കിനെ എനിക്കൊരു 10% ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ. ഞാൻ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഇതാണല്ലോ. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് സെപ്റ്ററും കൂടെ വേണം. താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് സെപ്റ്ററും കൂടെ വേണം, എന്നാലും ഞാൻ വൈറ്റിൽ വരൂ. പോകുന്ന സൂക്ഷിച്ച് പോണം കേട്ടോ. ഡസ്റ്റ് ഇട്ട് തന്നെ കിട്ടും. കിങ്സ് അങ്ങോട്ട് ഡസ്റ്റ് ഇട്ട് കിട്ടും. കമോൺ കടിയടാ അവനെ. ആക്ച്വലി ഞാൻ പിടിക്കും. ഇത് കണ്ടോ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. നോക്കിക്കോണേ. എന്താണ് എന്തോന്നത്? 25 ടാലന്റ്. അളെ ബ്ലേഡ് മെയിൽ അളെ ബ്ലേഡ് മെയിൽ. വാവ് തീർന്നു. വേണ്ട അടിച്ചു തൊലച്ച് ബൗണ്ടിയൻഡർ അവിടെ നിന്ന് മുട്ടനടി. തീർന്നു. ഭാഗ്യം അവര് മിഡേനെ തീർത്തു. സന്തോഷം. എന്റെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള പഡ്ജി ഗെയിം കഴിഞ്ഞു. നോക്കട്ടെ ഇതിന് മുന്നത്തെ പഡ്ജി ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിച്ചു നോക്കട്ടെ. അസുര വരുന്നുണ്ടോ? അവന്റെ സാമിറ്റ്സ് എല്ലാം വെളിയിലാണെന്ന്. ഈ 32 ഗെയിം ഉണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് 20 ഗെയിം ഇവനാണ്, വാൻഗാർഡാണ്. ഇതിന് മുന്നത്തെ ഗെയിം 18/10/2023. എത്ര മാസം? 2 മാസം മുന്നേ. ഞാൻ തന്നെയാണോ എന്താ കളിച്ചത്? ഓ വെയിറ്റ് 16/9/2023. അതിനു മുമ്പ് 26/3/2023. ഞാൻ കളിച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് 14 അത് ഞാൻ തന്നെ. യെസ്. അപ്പൊ ഇതായത് മുങ്കസ് നൈസായിട്ട് ജയിച്ചൊരു കളി നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ജയിച്ചത്. മൈ ബാഡ്, മറന്നു. ഡ്രൗൺ റേഞ്ചറുടെ സെറ്റ് എന്റേതാണ് കേട്ടാ. നീ ഒരു നല്ല ഗെയിം മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു ഗെയിം നമ്മള് ജയിച്ച എങ്ങനെ? പ്രൈമൽ ബീസ്റ്റിന്റെ ഗെയിം നീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? നമ്മള് ജയിച്ച ലെവൽ 1 എനിമി ഒക്കെ ഉള്ള നൂബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഹൂർത്ത എങ്ങനെ ജയിച്ചത്? നമ്മള് ജയിച്ചു അല്ല, മുഹൂർത്ത നമ്മള് തോറ്റു. നീ പ്രൈമൽ ബീസ്റ്റ് കളിച്ചു ജയിച്ചു. റേഡിയൻ വിക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന എനിക്ക് ശരിയാണ്. അതെങ്ങനെ? നിങ്ങൾ അബാൻഡൻ ചെയ്ത ഗെയിമാണ്? അല്ല, ഇവ അടിച്ചു കൊന്നത് എല്ലാരെയും. ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ കളിച്ച ഗെയിം മറന്നു. താങ്ക്സ്. എല്ലാരും സൈഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഒമ്നി മാത്രം. ഒമ്നി അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു 17:05 നമ്മളവിടെ സൈഡില്. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒറ്റൊരു കാര്യം പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അവന്റെ റാംപേജ് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഞാനാണ്. ഞാൻ മാത്രം. നീ ആക്ച്വലി നല്ല കുറെ നല്ല സ്ക്വയർ ഒക്കെ ചെയ്തു. എനേബിൾ എന്നല്ല, നീ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ റാംപേജ് അടിച്ചു മാറ്റില്ല. ഒരു മര്യാദ നീ പാർട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വരും. കൊള്ളാം. സോറി, ഞാൻ ആർപി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓടി. റെസ്പെക്ട്.
സിൽവർ ഡ്രാഗൺ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പൊ. എന്താ കഴിക്കണ സാറേ? ഞാനൊരു ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ്. എന്തോന്ന് കട്ട്ലറ്റ്? അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ്. ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ്. ഞാൻ റെഡി ആണ്. ക്യൂ ചെയ്തോ. പച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 4 പച്ച. ഊബർ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കണം. ഈ പ്രോമോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാറി കയറാൻ. റാൻഡമിന് മെയിലൊക്കെ അയക്കണം. പ്രോമോ ഇപ്പൊ തരും പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുക്കാൻ. ആ സെൻസ് ഓഫ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക്? ലൈക്ക് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും പറയാം, ലൈക്ക് ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. യു പ്ലസ് ബിരിയാണി ഈസിക്വൽ ടു ടെംപ്റ്റഡ് ആവും, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, എന്തെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിക്കും. അത് വേണ്ട. പക്ഷെ ബിരിയാണി നിർത്തി കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഭയങ്കര ടേൺ ഓഫ് ആണ് അത്. താങ്ക്സ്. ലൈക്ക് ഞാൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സൊമാറ്റോന്റെ ആൾക്കാര് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിട്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണത്. സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റമാർട്ടിന്റെ വന്ന് നേരാ തിരുമേനി ഈപ്പച്ചൻ കടയിൽ പോയിട്ടില്ല. എന്തോന്നാ ഇത്? ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിൽ വീക്കെൻഡ് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ സ്നാക്സ് വീട്ടിലെത്തും 10 മിനിറ്റ്. മംഗളവിഷ്ണു എനിക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. നമ്മള് ഇത്ര നീഷ് എന്താ പറയണേ, ആന്റി ക്രിഞ്ച് ആണെന്നാണ്. ആന്റി ക്രിഞ്ച് അല്ല, ഒരു വിയർഡ് കോമഡി. വിയർഡ് കോമഡിയോ? നീ വായിലിട്ട് കുപ്പിളിക്കാതെ തുപ്പടാ മെയിന്. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിനക്ക് ഫറീസിനെ ഇഷ്ടമാണ്, നീ പറഞ്ഞോ അത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്ന് ചോദിക്കും. ഈ ഫറീസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം എവിടെ വന്നു? നിനക്കത് നീ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു നിനക്കത് ഇഷ്ടമാണെന്ന്. ആന്റി എന്റെ പോലെ എനിക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേരെ ഇഷ്ടം മൊളസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എടാ കൊച്ചു പിള്ളേരെ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത് ആരെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കൂ. എന്റെ കുറെ റെക്കോർഡ്സ് കയ്യിലുണ്ട്. സിൽവർ ഡ്രാഗൺ ബാക്കിയാത്ത ചിക്കൻ ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടില് MRP ടോട്ടൽ 414, ഐറ്റം സേവിംഗ് -18, കൺവീനിയൻസ് ഫീ 15 രൂപ, ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫീ ആൻഡ് GST 4 രൂപ. ഡു യു വോണ്ട് ടു ആഡ് എ ഡെലിവറി ടിപ്പ്? 20 rupees most tipped. ഈ GST പാക്കേജിംഗ്, GST പാക്കേജിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാശ് എടുക്കുന്നു? GST 4 രൂപ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കൺവീനിയൻസ് ഫീ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരുടെ കൺവീനിയൻസ് അല്ല, പുറത്ത് മറ്റെന്തോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകണ്ടെന്ന്, ട്രാഫിക് കൂടെ പോകണ്ടെന്ന്. അതെ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇൻകൺവീനിയൻസ്. നീ ഇറക്കിട്ട് സംസാരിക്കും. swallow and talk. ഞാൻ എന്തിനടാ നോറിന്റെ സൂപ്പിന്റെ 6 pack ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം മതി. ഒരെണ്ണം കഴിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ കൊള്ളാമോ ഇല്ല. ഞാൻ കളിക്കാത്ത ഹീറോസ് അല്ലേ. ഞാൻ മാർസ് കളിക്കണം. ഞാൻ മാർസ് കളിച്ചോട്ടെ. കളിച്ചോ. സീറോ മിഡ് കളിക്കുമല്ലോ. സൈലൻസ്. സ്പിരിറ്റ് ബ്രേക്കർ എടുത്ത ആളെയാ. എന്ത് സീനടി, മര്യാദക്ക് പുതിയൊരു ഹീറോ കളിക്കാൻ വിചാരിക്കുമ്പോ. ലാസ്റ്റ് കയറാമോ? ഫിംഗർ ബോയും എടുത്ത് ഓർഡർ എടുക്കാതെ. എടാ ഞാൻ വീവർ കളിക്കട്ടെ അതോ ആർമർ റിഡക്ഷൻ വേറെ ആർക്കുണ്ട്? ആർമർ റിഡക്ഷന്റെ കാര്യം നീ വിട്, അത് ഞാൻ നോക്കാം. നീ ക്യാരി കളിക്കുന്നോ? എന്നാ വീവർ ക്യാരി കളിച്ചോ. ക്യാരിയോ? ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് 3 വേണം, ഞാൻ 4 ആണ്. നിനക്ക് 3 കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആർക്ക്? എനിക്കോ? ഓ വീവർ 3യോ?
വീവർ 3 വേണ്ടെന്ന് തോന്നലിയ. അല്ല നിനക്ക് വീവർ വേണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? അല്ല എന്റെ അളിയ നിക്ക് 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 ഞാൻ ക്യാരി പോവാം. ഓക്കെ ടാങ്ക് 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 നമുക്ക് ടാങ്കാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ക്യാരി പോവാം. കൊറേ ഓട്ടോ അറ്റാക്കർസ് ഉണ്ട്. എന്താ കൊള്ളാം വേറെ കൊള്ളാം. എന്നെ ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. സെന്റർ കൊള്ളൂല്ലേ? അല്ല അത് ഉറപ്പായിരുന്നു അവര്. മിഡാരാ? വെയിറ്റ് 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 നിക്ക് 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 മിഡാരാ? മിഡോ? വെയിറ്റ് ഞാനാണോ മിഡ്? ബെക്സെറ്റ് മിഡ് പോട്ടെ. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നു. വീവർ നീ ക്യാരി. ബെക്സെറ്റ് മിഡ് നടന്നില്ല. എനിക്ക് എന്തോ എടുക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. കൊള്ളാമോ ദർശകർ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എന്റെ ഗൈഡ് പോയി വേണ്ടി എന്തിനാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല, ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. എന്തിനോ വേണ്ടി ഫിനിഷിംഗ് ഈച്ച് അതർ സെന്റൻസസ് ഒന്ന്. നിന്റെ ഓട്ടങ്ങളൊന്ന് പെടയാണേ അളയാ, എനിക്ക് ഗൈഡ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ക്യാരക്ടറെ കോർ കളിച്ചൂടെ? ലാസ്റ്റ് മാച്ചസ് ജഗർനോട്ട് ലോസ് 26-14. ഷോർട്ട് കിങ് വീവർ. Daddy's got a melody. Daddy's got a melody. Prepare for battle. What? Daddy's got a melody എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡാഡിന്ന് കേട്ടു. വട്ട് മിഡ് വേണം. തോന്നണല്ലേ? പഗ്നല്ലേ ബെറ്റർ മിഡ്. അപ്പൊ ഗാംഗിയാനൊക്കെ നീ പഗ്ന മിഡ് കളിക്കുന്നതും വീവർ മിഡ് WD മിഡ് കളിക്കുന്നതും വെച്ച് മാറ്റി ആലോചിക്കുക. ബെക്സിറ്റ് മിഡ് കളിക്കുന്നത് വേഴ്സസ് സീറോ മിഡ് കളിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക. രണ്ടും കൊള്ളൂല. ഓക്കെ ശരി. വാവ്. ഞാൻ ഷുക്കൂച്ചല്ലേ എടുക്കല്? അതാ ജെർമിനേറ്റ് അറ്റാക്ക് ആണോ? ജെർമിനേറ്റ് എന്നാണോ? ജെർമിനേറ്റ് എന്നല്ലേ? ആക്ച്വലി ഡിസ്ലെക്സിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അളിയാ നിക്ക്, ഞാൻ ഇത്ര കാലം വിചാരിച്ച പുഴുവായിട്ട് ജെർമിനേറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ജെർമിനേറ്റും പുഴുവായിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അളിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ അതെ അളിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചേ. അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച, ജെനുവിനിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചേ. ജെർമിനേറ്റ് മറ്റേ കുരുന്ന് വളരണല്ലേ ചെടി? അതെ, അറ്റാക്ക് വളർന്നു വരും. അതും ഒരു പക്കിയായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ജെമിനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തോന്നുന്നു പുഴു. ആ അത് പുഴുവാവോ അല്ലേ? ഞാൻ എന്തിനോ വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു. വെൽക്കം ടു മൈ ഗെയിം. ഓ വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയില്ല, ബ്ലൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വാങ്ങിയില്ല. എങ്ങോട്ട് പോകണം? ബ്യൂട്ടിഫുൾ. വെയിറ്റ് വാട്ട്? പഗ്ന എങ്ങനെ മരിച്ചത്? പഗ്ന മുട്ട സ്പീഡല്ലേ? ബാറ്റൽ ഹങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലീനന്റെ സ്ലേവ് കൊണ്ടു. വെൻറേഞ്ചറിന്റെ പവർ ഷോട്ട് ഏകദേശം എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് മുമ്പ് കിട്ടി. മറ്റേ ഹൈബ്രിഡ് വന്നാളാ? ആ 3000 കേട്ടോ. ഞാൻ നിന്റെ ഹുക്കുകളെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം കഴിഞ്ഞ കളി ഞാൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് 800 ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, നിനക്കാകെ 30 ഗെയിംസ് ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പൊട്ട ഹുക്കടേ. ഞാൻ കാര്യം ടെസ്റ്റ് നോക്കിയതാണ്. ടെസ്റ്റ് ഫെയിലായി. ഓക്കെ നേരല്ലേ രണ്ടുപേരും ചത്ത്. പിൻട്രൈച്ചർ മാറി നോക്കിയാ നിക്കാൻ ചൊറിയനല്ലേ? വിൻഡ്രേഞ്ചർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടോ?
Cut and weave. Nice. Wait, what? അളെ എന്റെ ബ്ലൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ആര് കൊന്നത്? ഹൗ? ലയൺ. അങ്ങനെ കൊന്ന ഏരിയയിലില്ല. ഭാഗ്യമില്ലല്ലേ. അളെ എന്റെ ബ്ലൈറ്റ് സ്റ്റോൺ അതിന്റെ അകത്തായിരുന്നു. ഓംബേട്ടാ ഓടിക്കോ. മിസ്സിംഗ് ആ ടോപ്പ്. കോംബോ എങ്ങനെ കിട്ടി ഇപ്പം? മറ്റേ സ്റ്റണ്ണിന്റെ ഇത് മാത്രം, ഒരു സ്റ്റണ്ണ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കോംബോ കിട്ടിയത്. അവനെ നിന്നെ അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഓട്ടോ അറ്റാക്ക് നോക്കും, ചിലപ്പോ വരും. സ്പീഡില്ല ആളെയാ. നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടല്ലേ ഈസിന്. നല്ല ഡാമേജ്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി. ഞാനായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. ലയണ് മാക്സും അല്ലേ അവിടെ, നല്ല രസമായിരിക്കും. എനിക്ക് കളിക്കാറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. അല്ല വീവറിന് സ്പീഡില്ല, സെക്കൻഡ് ഇല്ലാതെ. ഞാൻ ഷുക്കൂച്ചി അടിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഒന്നും നടക്കണില്ല. കൊച്ചി അടിച്ചിട്ട് അവന്മാരുടെ കൂടി ഓടണം. ഞാൻ അതൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്, അവരെന്റെ കൂടെ ഓടുന്ന എന്റെ തെറ്റല്ല. ഞാൻ വീണ്ടും മരിച്ചു. ഇപ്പൊ മരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. അളയാ ഞാൻ മറ്റേ ഷുക്കൂച്ചി ചെയ്തപ്പോ അവൻ കോൾ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇന്നിൻസ് പുറത്തായി. കൊച്ചി ചെയ്യേണ്ടെന്നോ? അല്ല പക്ഷെ ഷുക്കൂച്ചി ഇല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ലീൻ ചെയ്യല്. സേഫ് ആയിട്ട് കളിച്ചോ, പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ ഒരു ലേറ്റ് ഗെയിം അടിപൊളിയായിരിക്കും. നിന്റെ ടി പിയും പോയോ? അല്ല It's going to be one of those games, isn't it? അതെ. Shuttle off. Your top tower is under attack. I must. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഭാര്യക്ക് തരണ്ട, ഉപയോഗമില്ല. അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ, അതാണ് പിന്നെ വൈദ്യ. ഇപ്പൊ നീ ചാവ്. ഓ ചത്ത്. ഇല്ല ചത്തില്ല, ചത്ത്. റിഡക്ഷൻ നല്ലല്ലേ ചൊറിയാടേ സത്യം. ഇനി പിടിച്ചാ കിട്ടൂല. ഇത് ജംഗിളെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? നീ ടോപ്പ് ബോട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നതാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ലെ ബോട്ട് പഗ്ന വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാക്ക്. ഓ സ്റ്റാക്ക് പോലെ ചാവ്. ഹുക്ക് ചെയ്തോ ഇപ്പം? ഞാൻ സ്ട്രീപ്സ് കണ്ടില്ല, ഞാൻ വിൻറേഞ്ചിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. Your top tower is being hacked to pieces. Attack. Into the അവന്റെ ഹീലിംഗ് വാൾ ഉണ്ട്. വലിയൊരു വോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ബിഗ് വോണ്ട്. ആക്സിനെ പോയ എക്കിളി പോലെ ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവനെ. നീ ഒരിടത്ത് പോകണ്ടെന്നോ? നീ അവിടെ നിൽക്കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ പോയിക്കോ. ഞാൻ ഇവിടെ അവന്മാര് പുഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കി ഫെയിലാവും. ടവർ ഡൈവ് ചെയ്യാൻ വരെയാണോ? സണ്ണിയോട് തിരിച്ചു ടെമ്പറേച്ചറിന് 2 അടി കൊടു. ടവറിന്റെ ബാക്കി പോടാ. അവന് ഹീലിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട്, അവനെ അടിക്കില്ല. അവന് ഹീലിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട്, ഇവനെ അടി. ഓളി സണ്ണി ചെയ്തോളെ. അടിയടാ തീരൂലേടി. ആ മറ്റേ പവർ ഷോട്ട് ചെയ്യാം മാർക്കും.
അല്ലെ ഞാൻ മരിച്ചു കേട്ടോ. നല്ല എൻട്രേഞ്ചർ. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മരിച്ചു. മേളിൽ വേണം സഹായിക്കാൻ തോന്നണം. മേളില് Your top tower is under attack. നീ ചത്താളേ. Your top tower is being hacked to pieces. സിൽവർ നീ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ നീ ഒരു ഒബ്സർവർ വാർഡ് വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ജംഗിൾ എല്ലാം ഫാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫാം ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് വല്ലോ ഇതിന്റെ പുറത്തിട്ടിട്ട് നീ പയ്യെ ഫാം ചെയ്ത് നോക്കാം അവന്റെ അടുത്ത് പോവാതെ പേടിച്ച് കളിക്കാം. എല്ലാരും 6 ആയി. അതെന്ത് വേണം? Your middle tower is under attack. Your top tower is under attack. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കിയാണ്. കുറച്ചു നേരം നിൽക്കാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ തോക്കും. ഞാൻ ലെവൽ 4 ആണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജംഗിൾ മാത്രം നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവല്ലോ. ആര് വിളിച്ചാലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവല്ലോ. നീ ഐറ്റം ആയിട്ട് വന്നാ മതി. എന്റെ ഐറ്റം ഒക്കെ എന്താ? ഡ്രാഗൺ ലാൻസ്, ഡ്രാഗൺ ലാൻസ് ഒക്കെ. നീ ഐറ്റം ആയി ആവാതെ ഒരിടത്തും ഫൈറ്റിന് വരില്ല. കളി തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ട്. വെച്ച് അടുത്ത്. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Fuck! Your middle tower is under attack. Killing spree. ഡ്രാഗൺ ലാൻസ് അവിടെ. ശരിക്കും ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് റഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 6 ആയിരുന്നു. അവിടെ പോയിരിക്കണ നല്ല ലീനയുണ്ട്. ഓ ഇതോ ആ ഓമ്പി പിൻറേഞ്ചർ കൊണ്ടുപോയോ? ഒരു സ്റ്റാക്കേ ഉള്ളൂ മറ്റേ. എവിടെ ബോർഡേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Dota. Creep and crawl. Skitter on. ഞാൻ 6 ആയിട്ടില്ല. അളിയാ you talking to me? Shuttle off. എത്രയാടാ നീ 6 ആയില്ലേ? ഇല്ല. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതും രണ്ടും മിസ്സായി. കുഴപ്പമില്ല. കേറല്ലേ? സ്റ്റൺ ചെയ്തോ. ഓ നൈസ്. നിങ്ങൾ 5 ആയില്ലേ? സെക്കൻഡ് സ്പെൽ കം ഓൺ. ഓളെ താഴെ വരണമെന്നുണ്ട്. വേണ്ട. ഓ നൈസ്. നല്ല സേവ് ആയിരുന്നു. നല്ല സേവ് ആയിരുന്നു. ഐറ്റം വാങ്ങിക്കാൻ സമയം കിട്ടി. എന്താ ഷാഡോ ബ്ലിങ്കിങ്. ആക്സെന്റ് എന്തായാലും വേണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരെ ഫൈറ്റ് എടുത്താണ് കളിക്കുന്നത്.
എന്ത് റേഞ്ചാ അത്? ലെവൽ 1 കൂട്ടിയത്. താങ്ക്സ് ഡാ മൈരെ. അവിടെ പയ്യെ നിങ്ങളുടെ ടീം വീവർ അവിടെ ഫാറ്റ് ആവണുണ്ട്. ഒന്നും പേടിക്കായില്ല. അളിയാ എത്ര മണിക്കൂറായിന്ന് അറിയാവോ ഒരു ലെവല് കൂടിയത്? ഇനി നിനക്ക് പോവാൻ തോന്നുന്നു. ആണോ? അല്ലല്ല തോന്നുവാണ്. ഫോട്ടോ സ്റ്റിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കുക. നീ നിനക്ക് വിഷൻ ഉള്ള സ്ഥലം, കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം പെസിമിസ്റ്റിന്റെ അടുത്താണോ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോവാൻ പറയുന്നത്? എനിക്കിതില്ല. പോണ്ട മരണം. ആ കൊറിയറിന് എന്തെങ്കിലും എഫക്ട് ഉണ്ടോ? വെട്ടി പോണ്. അതെ എന്റെ ഡ്രാഗൺ ലാൻസ് ഡെസലേറ്റർ ഒക്കെ വരട്ട് ഒരു 2D. ആര്? ഞാൻ മറ്റേ അടുത്ത് പോ. നീ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. നീ എങ്ങോട്ടാണ്? വേർ യു ഗോയിങ്? കില്ലെടുത്ത് കളിക്കുന്ന എക്കോസ്ലാം 4 സെക്കൻഡ്. അവൻ ട്രൈ ചെയ്യാനോ സർ? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതാക്കി. ടോപ്പ് ജംഗിൾ സേഫ് ആണല്ലോ. എന്താ കോള് മയിര്? ഞാൻ റേഞ്ച് ഹീറോ ആയിട്ട് കളിക്കണം. ആയിടാ വിസ്റ്റം റൂൺ വരൂലേ ഇപ്പം? അപ്പുറത്ത് മിക്കവരും 10 അത് തന്നെ പോയി എടുത്തോ. എന്ത് സോൾഡറിങ് ഉപയോഗിക്കാത്ത? ഞാൻ സോൾഡറിങ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പൊതുവെ. നന്നായി. ഞാൻ എടുക്കാം. ഞാനൊരു പാറ്റ ചവിട്ടിപ്പോയി. കുഴിക്കണമില്ല. ഞാൻ ഫൈറ്റ്സിനൊക്കെ വരട്ടെ, അതാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നല്ലത്. അങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലല്ലേ? നീളമില്ല. ഡബിൾ ഡാമേജ്. ഈസി. ഫൈനലി ഗോൾഡ് ഒക്കെ കിട്ടി. ത്രെഡിംഗ് നീഡിൽ കളിയാ. ആക്ച്വലി ഞാൻ അൾട്ട് ബേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ബേറ്റ് ആവല്ലേ? അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും വരിക. ഐസ് എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? വീവർ ടോപ്പ്. അല്ലെ ഞാനാ വീവർ. വീവർ മാത്രമേ കളി ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. സജസ്റ്റ് ആരെ കൊണ്ടും പറ്റൂല. സജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. എനിക്ക് കളിക്കാറിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേറെ പഡ്ജിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്തോ ടവറൊക്കെ അടിച്ച് നീ പൊട്ടിക്കുക എനിക്ക് തോന്നണല്ലേ? കളി ഡിഫെൻഡ് ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യന്റ് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കണം. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്ക് ടു ജംഗിൾ. തൂറാൻ മുട്ടുന്നു.
പള്ളിവിടാൻ പോയതാടാ. And the find the odd one out. ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയത്. Your bottom tower is under attack. Boy. Defend ചെയ്യണോ? Your top tower is being hacked. ടോപ്പ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന do you mean ടോപ്പ് മരിക്കുന്നോന്നാ? Yes. The enemy's middle tower has fallen. Oh, your top tower is under attack. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. കറക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. Tower is under attack. Your top tower has fallen. ഞാൻ മെയിൽസ്ട്രം പോയിട്ട് ഡെസലേറ്റർ പോണോ ഡെസലേറ്റർ പോയിട്ട് മെയിൽസ്ട്രം പോണോ? ഒരിക്കലേ പോയിട്ട് ഡെസലേറ്റർ പോകും. അത് ഏത് ഐറ്റം പോയാലും അതിന് മുമ്പേ കളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ശരിയാ. Not going to deny that. അത് ജയിക്കില്ല. നമുക്ക് 18 years ഉണ്ട്. 50 പേര് ഓട്. അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഷിബുവിനെ അങ്ങോട്ട് വിടും. എന്ത് സംഭവിച്ചേ? എല്ലാരും മരിച്ച അവന്തൊരു അൾട്ടിട്ടൽ 1000 ഡാമേജ് ചെയ്ത്. ഇല്ല മരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. വേണ്ട അല്ല ഞാൻ അവിടെ തല കാണിച്ചാ ഞാൻ മരിക്കും. മൂലം കാണിച്ചിട്ട് ആളെ ഓട്. ബ്ലിങ്ക് 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 ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്നെ. കളിട്ടുണ്ടല്ലയാ അവിടെ ആർക്കും ബ്ലിങ്ക് ഇല്ല. ഓടി അകത്ത് കയറ്. കമോൺ. ഓക്കെ ഷുവർ. അതും കിട്ടിയില്ല. ലൈനായിട്ട് വരല്ലേ? ലൈനായിട്ട് എന്നെ പോയി. അവനെ. ഓ നൈസ്. അവിടെ മുട്ടൻ കോള്. ഓടണം തിരിച്ചിട്ട്. വാടാ മിസ് കോൾ ഇടാ. വാടാ അവിടെ ഒരു മിസ് കോള്. ഇനി എനിക്കാരെയും പേടിയാണ്. ആരും ജീവനോട് ഇല്ലാത്തപ്പോ തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ ആക്സ് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പഴേ കാണാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇടപെടണം. നിങ്ങൾ ആരും കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നോടാ? നിന്റെ ചാൻസ് ആണ് ഇത്. കമോൺ. ലെവൽ 1 എക്കോസ്ലാം. കമോൺ. ഓ അവൻ തീർന്നു. അവന്റെ കൂടെ മുണ്ടനെ കൊന്നതാ. അതെന്തോ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? വണ്ട് എന്താടോ നോയൺ മോനെ. കമോൺ. എന്താടാ നീ ടിപി ചെയ്യണേ? വണ്ട് അല്ല അൾട്ടി ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല. ലെവൽ 1 അൾട്ടി ഇടറാ. നിന്റെ ചാൻസ് ആണിത്. ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല. അൾട്ടി ഇടറാ കാരണം എന്റെ ഇത് ആവാറേ മെയിൽസ്ട്രം ആവാറേ. എല്ലാവരുടെയും നടുക്ക് വരെ അൾട്ടി ഇടറാ. ഞാൻ ചാവും. അവർക്ക് ഇവിടെ വിഷയം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബേസിലോ
ഞാൻ വാർഡും കൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും. Dire structures are fortified. Super fortified. Our middle barracks are under attack. അളെ എന്റെ ഇപ്പൊ 16 Explain to Axe, why are your middle barracks standing undefended? Yes. Your middle barracks have fallen. Are you going to do something about that? അവനെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടോടെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കണം. അളെ മാനയില്ല. ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കണം. ശരിയാ, ഞാൻ ജഗ്ഗിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓടിയതാ. കണൽ വിഷം ഉണ്ടായിപ്പോയി. ഞാനും ചെയ്തിട്ടാണ് ടിപ്പിയത്. ഹുക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വേറെ ആരും അവിടെ റേഞ്ച് തോന്നുന്നു. അതെടുത്ത് പോയി. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Resport. Cut and weave. Swarm them. I must. Skitter on. Scuttling in. Snared. Range and blink mailstone. Your top tower is under attack. ലയണ്ണ കൊല്ലടേ, ആ ലയണ്ണ പോയി കൊല്ലടേ. ഞാൻ എന്താ പോണ്ടത്? ലീഡ് ഡെസോ. ഡെസോ ഡെസോ അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിനക്ക് ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഐറ്റം വേണം ഇപ്പൊ. ലിങ്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ BKB or ലിങ്കൻസ് അല്ലേ? ലിങ്കൻസ് കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. BKB ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലിങ്കൻസ് അതെ. ടോം ഇല്ലേ ഇപ്പം? ഇല്ല. ടോമിന് വയറാണ് ഇഷ്ടം. നമ്മളുടെ ഇതൊന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാവും. റോഷനായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? സ്മോക്ക് ചെയ്ത് പോയി ലീനനെ പിടിച്ചാലോ? 12 ആയിട്ട് പോയാ പോരെ. യെസ്, 12 ലെവൽ 2 അൾട്ടിയോ. ലെവൽ 1 അൾട്ടി വേസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളോ ഇവിടെ മേളില് വിഷൻ ഉണ്ടെന്നാണോ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ? ഇവിടെ ഒരു മിഡ്ഡിലെത്താൻ കൊറേ അൾട്ടിയായി. എന്തോ വീണ അവിടെ. ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്താണ്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ ഇനി വീണ അത് തന്നെ പോവേണ്ടതാണ്. നിനക്കൊരു ആക്സ് ഇത് നിന്റെ മൊമെന്റ് ഷൈനാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു വേവും കൂടെ വരട്ടെ. നൊറേ ഇതാവട്ടെ.
Axe has seen ruins that look better than ടോർമെന്റർ എടുക്കാൻ എല്ലാരും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വാർഡ് വെക്കും. ഇവിടെ വാർഡ് വെക്കും ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ എന്തോ ഡാമേജ് എടുക്കണം, ബേൺ ഡാമേജ്. മാറിയിരുന്നു. മറ്റേ റേഡിയൻസ് ഉണ്ട്, ടോർമെന്ററിന്റെ. ടോർമെന്ററിന്റെ മാത്രമല്ല. Foley, come on. Axe brought his thesaurus. After them. Scuttling in. The enemy has a bone to pick with your middle tower. തന്നെ തോറ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ഓഫ് അന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയാവുന്നു പണ്ടറിഞ്ഞ menacing ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അതെ. Your middle tower is under attack. എടാ പോണുണ്ടേ. പെൻഗിനെ വിടാളെ അങ്ങോട്ട്. ഇതാണ് നിന്റെ വേവ്. ഓ കാറ്റൊക്കെ വീണു. ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇൻവിസ് ആയിട്ട് പോയാ പോരെ. അടുത്ത വേവിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം. വണ്ട് പോരെ. ഇറങ്ങിയതാ. ബാക്കിലോട്ട് പോയത് പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഓ എല്ലാരും മൂൺ വാക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന്. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Dire structures. രസമാണ് നിങ്ങൾ ചാകണാണെങ്കിൽ. Radiant enemy has a bone to pick with your middle tower. Alti. Oh, nice. Close. Oh. കൊല്ലടാണ്. Your middle tower is under attack. എന്ത് ചീറ്റടാ അത് പറന്നു പോണവൻ. ചത്തു. നൈസ്. 1137 ഗോൾഡ്. എന്റെ മോനെ മണി ഗിവ് മീ ഓൾ ദ. ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിക്കും. BKB മേളിൽ വെച്ചോളെ. BKB. ഓ യാ BKB. ഇനി ഡെസ് ആക്കാം. ലേറ്റ് ആയി ബട്ട് ഫൈനലി ഞാൻ കുറച്ച് യൂസ് ആയി തുടങ്ങും. സിൽവർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി വിൻറേജനെ കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നു നിനക്ക്. ലയനെ പറ്റും. അല്ല വിൻറേജനെ പറ്റും. സെക്കൻഡ് സ്പെല്ല് സിൽവർ എഡ്ജ് അൾട്ടി. അളിയാ പോടാ. ഞാൻ കൂച്ചെടുത്ത് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഡെസോ പകുതിയായി. ഒരു മിത്രൽ ഹാമർ വാങ്ങി, ഒരു ബ്ലൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി വിൻറേജറിന് വേണ്ടിയാണോ? ആ സാധനം ഓറയാണ് ഇപ്പൊ. MKB ആണോ?
ടീമിന് ഫുള്ള് കിട്ടൂ. അത് ഇതല്ലേ ആക്സ് വാങ്ങിക്കണ്ടേ? അല്ല, ഇങ്ങനെ നോർമലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തം ഇവേഷൻ ആയിരിക്കും. അവൾക്ക് മാത്രമല്ലേ ഇവേഷൻ ഉള്ളൂ? എനിമി ആലൈസ് എനിമി ഇവേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. അല്ല, നമുക്ക് മൊത്തം ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ. കൊറിയർ അവിടെ പോകണ്ട ജഗിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ. Yes. Your bottom tower is under attack. Butterfly under then. So your bottom tower is under attack. എങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട്? ഓ നൈസ്. തവള എത്ര നേരമാടാ? നേരോടെ ഹെക്സ് അളിയാ ഞാൻ അൾട്ട് ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു മറ്റേ പൂച്ചടിച്ചപ്പം. നൈസ് ഗെയിം. Listen to Axe. Your ancient needs protection. Your ancient is under attack. Other play. One of the plays. Radiant victory. Ayyo. Easy. ഗെയിമിന് വരെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ. ഈ ഗെയിമിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ ഗെയിം നടന്നിട്ടില്ല. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ആക്ച്വലി ഈ ഗെയിം നടന്നിട്ടില്ല. എന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യ. എന്റെ മറ്റേ അബാൻഡൻ ഗെയിം നടക്കണില്ല. അല്ലല്ല, എന്റെ മറ്റേ അബാൻഡൻ ഗെയിം വർക്കാവുന്നില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ എത്ര റിവേഴ്സ് ചപ്പല് ചപ്പി നോക്കട്ടെ. അത് കാണിക്കണല്ലോ ഇപ്പൊ. അടിച്ച് വായിക്കിട്ടിട്ട് തിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നെ. Your turn to ban. എടാ ഇത് അവരെ തന്നെ ആണല്ലോ. ഐ മീൻ ജഗ് ഡാഷ് 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 എന്നായിരുന്നു പേര്. സോ 5 seconds remaining. ഞാൻ സ്പിരിറ്റ് കളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ച് ആയിട്ട് കളിക്കണം. മാച്ച് വരാത്തെ നടന്നിട്ടില്ല കളിയാ. ഏത് മാച്ച് എന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഒക്കെ അറിയാം. ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത വേറെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. സ്പിരിറ്റ് കുറച്ച് ദിവസമായി കളിച്ചിട്ട്. സോ എക്സിറ്റ് മിഡ് കളിക്കുമല്ലോ. മിഡ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ജഗ് എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത്? കൊള്ളാമോ ഇപ്പൊ?
ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ അത്ര കൊള്ളാവുന്നതല്ല. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആൾക്കാരാണോ? ലാസ്റ്റ് ഗെയിമിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം നടന്നിട്ടില്ല. സോ ലാസ്റ്റ് അതെ. അതിന്റെ മുമ്പ് എന്തോന്നായിരുന്നു? ഞാൻ അബാൻഡൻ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലെ നീ ഒരു ബൾക്കി ആയിട്ട് ക്യാരി എടുത്താ മതി. സ്പെക്ടർ കൊള്ളൂല. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം അല്ലല്ലോ. അല്ല ഇവൻ PL കളിച്ച ഗെയിമിൽ ആൾക്കാരാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലടാ. ലൈക്ക് ഈ പേരാണോ അത്? കമ്പയർ ചെയ്യോ? എന്തിന് കൊല്ലല്ലാരെയാണ് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ അവന്മാര് തന്നെ അബാൻഡൻ ചെയ്യണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് ചായയുടെ ഗ്ലാസ് കഴുകിയിട്ട് വരാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ആക്സിന്റെ ആക്സ് ഭാര്യയാണ്, കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തിന് കൊന്നാളെ മാഗ്ഗോഡ് അവിടെ പെയിൻ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കണായിരുന്നു. മൈൻഡ് ചെയ്യാനില്ല. 30 മിനിറ്റ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ വേറെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു. പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ലോഗിൻ ചെയ്തില്ല അല്ലേ? അതിന് കോള് കിട്ടിയാന്നോ നോക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി എനിക്ക് സ്റ്റാനിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ലോഗ്ഡ് ആണ്. റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് പോ നോക്കട്ടെ ലോഗിൻ ആവോ നോക്കാം. ലോഗിങ് ഇൻ എന്താ നടന്നേ? നമ്മൾ ജയിച്ച് കൂട്ടത്തില്ല അല്ലേ? ഐ മീൻ ഡയറക്റ്റ് വിക്ടറി എഴുതി കാണിച്ചു. ഞാനായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ്. സോ സ്മോൾ വിക്ടറീസ്. ഓക്കെ, ആർക്കാ ഇത് കിട്ടിയത്? ഓ മാഗ്ഗോടെ നമ്മളാണെങ്കിൽ പാല് താഴെ വാങ്ങിക്കാത്ത നന്നായി. ആരോ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുന്നു. സം പേയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ മുരാലിയ വെൻഡിംഗ്. അതെ, പോലെ പറഞ്ഞൂടാ. മഹേശ്വരൻ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഡോട്ട ടു ഗെയിം ചാഞ്ചക്കയോ? അതാരാ? എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. നീയാണോ ചാഞ്ചക്ക? അല്ല ചാനാണ് ഞാൻ. ചാഞ്ചക്ക ആരാ? ഓ ഷിറ്റ്, ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്തി.